إن شاء الله. بس يفعلوا دون. أنتوا كجرا. واللايف ستريم. أفكر وصدوا بقرة. إن شاء الله لما تعالى. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. شايف وين؟ قبل لا شيخ. نبلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله we have محاضرة. And the title of this of the lecture is marriage النكاح جوركا إن شاء الله هذا فايز إن شاء الله. بارك الله فيكم الشيخ أبو طلحة جزاكم الله. تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد horta dowladani waxaa la yidhahdaa waddada guurka. waa kitaab magaciisa la yidhaahdo waddada guurka khulaasadiisii waqtiga ilaahay soo gaarsiiyana waad ka faa'iideysan doontaan biidni illaahi subxaanahu wa tacaala. haddii aan hordhac yar oo aada u kooban aan ka tilmaamo kownkan aad arkaysaan waa laba labo wax dheer wax gaaban wax madow wax cas wax macaan wax khadhaadh wax sare wax hooseeya habeen iyo maalin wahaakadaa lab iyo dhadig. meesha u soconnaa waxay tahay lab iyo dhadig. allahu jala jalaaluhu الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا أصدق أيا كلي سبحانه جل جلاله. So the Sheikh he said this is a summary of a book called The Path to Marriage. Tariq, the path to marriage. So if he said if we start with a intro, in the intro he said that Allah created everything in pairs. Everything around us is in pairs. So you have day and night, you have sweet and sour, you have male and female, you have, so everything around us is in pairs. Allah created in this, except Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is the only one who is independent, who is ahad, the only one, the unique, no pairs, no one is comparable to him. waxaa laga yaabaa inaad dhahdo mawduucan muxuu loo doortay muhiimadiisu maxay tahay. waa baahi aan qabo, waa baahi aad qabto, laakiin mawduucan inaanu xooga saaro saddex qodob baan ku soo aruurinaynaa. qodobka koobaad waa codsi badan aad u fara badan oo baahida mar walba nagaga yimaada. waad ogtihiin oo walaalaheen Asia iyo Asiyaanka iyo waxyaabaha cajaa'ibka ay sameeyaan waxaa ka mid ah koorsooyin bay bixiyaan inta aan la isguursaninba, shahaadooyin bay bixiyaan si qofka asagoo diyaarsan gurigani injineerka dhisay qalab la'aan ma dhisi karo. adduunka shayga ugu yar musqulaha la dhaqaa waddankan ka raali noqda mimbarka nabiga sallallahu alayhi wasallam musqulaha la dhaqaa xirfad bay u baahan yihiin waddankan. qofka bal meelaha qaarkood musqulaha dadka dhaqa lacag badan bay qaataan, kuwa qashinka qaada ayaa ugu lacag badan marka qaarkood wadamadan soo saas ma aha. xirfad bay u baahan tahay intaad tagto ma dhigi kartid qashin baan qaadayaa iyo musqul baan dhaqayaa abadan. maxaad u malaynaysaa أول مشروع في تاريخ البشرية وأول عقد في تاريخ البشرية آدم مركل الله أبوري هو يدن حاول الله أبوري ومشروع أهري الدنيا ذا كانوي إلى قيام الساعة نقولي مركل مشروع عاسي إنه يا مشروع مهم مشروع عاسي ومشروع كين سنة إن لقاه الله مركل عطسي بدن وبالشدة نوجي من الدراد يد باكيني إلى الموضوع عن أنسوق بينه. So the Sheikh said, why we choose this topic? He said for three reasons. The first one is the need. There are a lot of petitions, requests, people asking him to talk about this topic. He said in Asia, in many countries before marriage, they will have courses, seminars, workshops, where the people, before they get married, they will give them certificate, so they are qualified
to run the family. So he said, in life, the smallest thing in this life requires experience or knowledge. Even washing toilets requires qualification, some basic needs. So what about the first project that Allah created, which is Adam and Hawa? When Allah created them, they got married. So this project is one of the most important thing because you are establishing a family. qodobka labaad muxaadaraad badan baa laga duubay culimmadeena Soomaaliyeed markii laga hadlayo culimmada caalamka markii laga hadlayo luqadka internationalka ee tawxiidka loo qabtay luqadku waa labo oo qaybna tawxiidka loo qabtay oo wala islaamiyay ana waxba lagu qoray way oo islaamka lagu qoray sida luqada ingiriisiga oo kale mesela luqadna de waa luqad aan wali islaamka isla qabsanin ayna si fiican loo islaamin marka luqadka internationalka ama luqada carabiga ha noqoto quraan ku soo degay ama luqada ingiriisiga ha noqoto iyo luqadka kale ee wadamada muslimiintu maanta ay ku badan yihiinba intaasoo dhan waxaa laga duubay mawduucan mawaadiic badan saadaradeed waxaan jeclaysanay inaanu marka u soo aruurino mawaadiicda ku fiirsan muxaadaraadka inaanu intaan u soo koobno qofka asagoo baskiisa la socda iyo asaga oo gaarigiisa wata iyo asaga oo wax yar meel kafee ku cabaya inuu akhrisan karo kana faa'iideysan karo. And the second reason why we're talking about this topic is he said there are many lectures that has been recorded lectures in different languages, in Arabic, in English, in non-Islamic languages. So he said we wanted to summarize all of this in one lecture so people while they're on their bus, on the train, they can benefit from it. qodobka saddexaad burburka qoysasku aad u batay waa idan kamana qarsoono arrintaas ama caruur yar yar oo isguursatay ha noqdeen ama dad waaweyn oo da isku gaaray ha noqdeene burburka iyo at-tafakkukul usari oo aan naga qarsoonayn taasa marka waxay keenaysaa in bulshadii laga wacyigeliyo maxaa yeelay burburka qoysku haddaan si kooban u soo koobo waa burburka bulshada waa burburka dawladda waa burburka jiritaanka jiritaan ummadeed meesha ka burburta waa un qoys waa ilaa dawladda lagu sheegay waa qoys loo geeyay hadii qoys loo geeyay qabiilka lagu sheegay waa qoys loo geeyay qabiil noqday idan hadduu qoysku burburo ayadoo acdaada islaamkuna ay aad ugu dadaalayaan burburka oo muslimiintu usarkoodu markay mar walba isaystaan macnaheedu waa maxay jiritaanka islaamka ayaa si xoogaysanaya marka arintaas daraadeedna waa arinka saddexaad oo nagu keenay dawlaadka noocan in la dhigo buwaagta noocan oo kale in la qoro. The third reason why we're talking about this topic, the Sheikh said, is the family breakdown has increased in our time, in our area. Family unit is breaking down everywhere. The youngsters, the newly married, their marriage is breaking within a short period of time. Those who are married for many years, also there's an increase in their marriage breakdown. So he said we have to do public awareness. We have to raise public awareness because the destruction of family is the destruction of the community. The destruction of the community is the destruction of the country, the nation itself. The destruction of a family is a destruction of existence. So the family breakdown will lead to existential crisis. And he said the enemies of Islam, they're doing their best to destroy the family unit so that, because if you don't have he said the family unit is the fabric of the nation, the society, the community. If the fabric of the family is destroyed, then everything else is destroyed. idan qoys maxaa la dhahaa qeexidda qoyska waa muhiim markii wadamadan reer galbeedka la joogo reer galbeedku qoys waxay u yaqaanaan laba nin oo meel wada degan waxna iska raadsatay family baa la yiraahdaa laba dumara oo guri wada degan oo wax iska raadsatay family baa la yiraahdaa waxa kada islaamku sidaa ma qabo islaamku qoys wuxuu u yaqaanaa laba qof oo lab iyo dhadig kala ah labo
isu bannaanta inay isguursadaan waxaa jira lab iyo dhadig aan bannaano inay isguursadaan oo haddii hooyada ma guursan kartid oo walaasha ma guursan kartid oo eedada ma guursan kartid oo habaryarta ma guursan kartid oo gabadhaada ma guursan kartid halkaa ka sii wad garanaysaane oo sodohda ma guursan kartid suuratu nisaa حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت آيات أي سورة داسوا جزكة والمحصنات أيضا كوريسة نمين بل قبل إيو حبريرتين إسلام قبل كرتيد بل قبل إيو إيديد إسلام قرسين كرت هالمر بل قبل إيو ولاشيد إسلام قرسين كرتيد بل قبل aadan dhalin laakiin xaaska aad guursatay ee nin hore soo martay ilmaha ay nuujisay ee adu xataa dhalin ma guursan kartid hadaa dukhul ku sameeyso xaaskii aad marka idan horta family aan isla qeexno wadankii markii la joogo ama la joogayba looma baahnayn qeexitaanka noocana xayla wax qalbigaaga aqligaaga maskaxdaada dareenkaaga dadnimadaada fitradaada ku soo dhacaya ma laba nin ba wax iska raadsanaysa laba dumar wax iska raadsanaysa kuma soo dhacayso halkan laakiin waa loo baahan yahay da'yarteena yaryarka inaan sida ugu qeexno wa illa bini aadamku bashar bay ka yihiin mentalityga waxay ka noqon hayaan cidda wax u dhigta ama wax barta. So the Sheikh said, what is family? We have to define what family is, because in the Western culture family can be two men who are living together, two women who are living together. So this is considered as a family. But Islam is different. Islam family consists of a male and a female who are they are allowed to get married, because in Islam there's a male and female who cannot get married legally. They are not allowed, such as you cannot marry your mother, your sister, your daughter. You cannot even marry an aunt with her niece, or an aunt from the dad side with her niece. You can't marry them at the same time. Or two sisters, you cannot marry them. Not even you cannot marry your stepdaughter. Once you marry her mother, you are not allowed to marry the daughter of your wife from somebody else. So when we were in our homeland, in Muslim countries, we don't need to define what family is. But in this land, we have to define family, what family is, because our children, our youngsters, they are growing up in this environment, and they are physically and by the name they are Muslim, but mindset, their mind is a Western mindset. That's why we need to define it. تاسا كانتي إن لا قدريو لوينيو لا شرف جورك بقول إيا أفرتن آيات وكتابك إلهي جل جلاله أيا جورك موضوعا عاوان كهالين هذا وبقول إيو أفرتن آيات وكمذا كتابك إلهي سبحانه وتعالى آيات كوبيا اللباتنات في سورة الروم والدستور إلهي أؤدتشيي قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ودستور إلهي سبحانه وتعالى. سورة النساء وسورة كورميسا فميليغا أما قويسكا إن بدن ساسا لوغو مقعابي. سورة الطلاق وحيبا كبلابة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء حقوق أفر بدنا إي أحكامنا ويكور رميسا. سورة التحريم وحاب اللوغو مقعابي سورة التحريم قصة عضي أو نبي عليه الصلاة والسلام يحاسس كيسي الأحمر أو فميليغا كسابسا أو الله أكوير لما تحرم ما أحل الله بل قودي أي كسو أروري عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات ثيبات أبكارا. هو يدن عائشة حفصة قونئة اللي قولي هي سورة القصص
الله كجا ورما يا فاميليا سورة النور الله وحو كجا ورما يا قيسك حدث ولا حرج سورة البقرة أحكامتا يا طلاقة يا رضاعة يا إيلها أيضا الله جمع شيكين كانوا وحنكو ختمي أنت أنا قيبت هذا كالسيجل نسلا موضوعه سي أن شيخ تشارلز أوسيو جورك السيدي سبع وحوت الماما يا كلمة إلهي سيدا المقدمة ذوك صار شيخني والدليل لمن كان الله والله هاي نسود دويي حقوق ذا بدنا نقوله وإن هدية مد أجوين بني آدم بحيو وإيمانك إن إيمانك وحكسي إنه سي أيقول نسود دويين أي واجب نقطعه لمن كان يقع وحي آمن سيهين أركت النبي عيسى كؤادن عليه الصلاة والسلام إنه ويل إلهي هاي إنه مثل إلهي هاي أرنكاسي الله مركو ديدنا وحويري سبحانه وتعالى النبي عيسى هو يدي كان يأكلان الطعام لبا وحي أهاي راشين عنا هل كان محاتكو قرنيسا وحاتكو قرنيسا هل كان يعني جوركو لبا من ماذا يددق يلبكم حيكو تصينيان وحدانية إلهي سبحانه وتعالى وهو يطعم ولا يطعم. So the Sheikh said, in Islam, marriage is an honored, blessed contract. There are more than 140 ayat, verses in marriage. More than 140 ayat in marriage. Ayah 21 of Surah Al-Rum, Allah in that ayah he talks about the constitution of marriage, the law of marriage, the principle, the main principle of marriage, which is, Allah said, from the signs that shows Allah's existence is that He created for you spouses so that you may find sakina, tranquility, relaxation, happiness, and He made mawadda, love, and mahabba between you. So this ayah is the foundation, is the constitution of marriage that every Muslim should understand. Not only Surah Al-Rum, Surah Al-Nisa, the whole surah is named after women, and it talks about the family, the rights and responsibility of the spouses, the huquq. Surah Al-Talaq talks about marriage, the rules of divorce, and it begins by the rules of divorce. And he said Surah Al-Baqarah, Surah Al-Qasas, Surah Al-Tahrim. In Surah Al-Tahrim, it begins with a story that happened between the wife of the Prophet ﷺ and himself. And in the middle of the surah, there's an ayah that Allah threatens the wife, the spouse of Rasulullah ﷺ because of what they did. So Hafsa and Aisha. So all of these surahs, Surah Al-Nur, Surah Al-Qasas, Surah Al-Baqarah, they talk about marriage. More than 140 verses of the Qur'an. So, and he said, Zawaj, marriage in Islam, it indicates the oneness of Allah, wahdaniyatullah. How? The evidence, he said, Allah mentioned, he said, the people of this country who welcomed us, who gave us their houses, their places, they welcomed us, and we're supposed to give them a gift of Islam. We're supposed to share Islam with them. He said the people of this land, they have conception or perception about Jesus Christ, Isa alayhi salam, that He is the Son of God. And then when Allah wanted to refute this perception, He said, Isa and his mother, they used to eat. They used to eat food. This shows that someone who is eating and food, who is with his mother, cannot be God. So this shows that marriage is actually, it is a sign that shows the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. Haddii guurkii la baneeyay dhinaca kale, Rabbul Izza wuxuu ummadda uga digayaa xiriirka xaaraanta ah. U fiirso, sida loo baneeyay xalaasha ayuu Ilaahay wuxuu u xarimay xaaraamta. Walaa taqrabu
الزنا الله يلا سبحانه وتعالى صدني يلا أيضا سورة الإسراء أيضا صدني لبات هقول دوانينا بوالله هكون عنا معها هقول دوانينا مقدماتك عندها لابو قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن مثلا اسكدا إنا تكون عذئه مقدماتك يهردعي يوحي الزناك وقارسيني إلهي ما نوديدا سبحانه وتعالى لمن إني وحسكر السلام ولوطا إذ قال لقومه أئنكم لتأتون الفاحشة إلهي ومثك الشيخ سبحانه وتعالى لمن إني وحسكر السلام أيضا سديتنا هذه أيضا سديتنا هذه سورة الأعراف إلهي ما كل شيء سبحانه وتعالى سيد أوكله إن شهوة أي كبح ذا حلال استفراغ الشهوة مركز السمينيس إن أي حلال كبح ذا أو حتى أذوق شخصيا هذا استعمال قعنت هذا إيه وحلا مذا هل كأيضا شرعك إلى الوحيد والذين هم لفروجهم حافظون وبالله سورة المؤمنون أيضا شناط إلى أيضا اللحاد إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون حاس أعقبته إيا جهاد دعي أدوم الله قبصدوه كوبنان لبدا وحانا هين شهوة هذا كما قدن كرتيد بأله سيد الله إلالينا يو شهوة سيدو كلا بنانا شهد مركا لغا هدليو ولا صوصو ومنا صوما أحل لكم ليلة الصيام الرفث والرفث والجماع مرة دال مالين تصوصو ومنايت قبل كؤور دعيو أفر لقاري وحاكو بنان حاس كاقبا كو بنان إذن حقا حلاش بالغو بناينا يا حقا حرامتي أيا لقاريبيا. So the Sheikh said on the other side Allah subhanahu wa ta'ala is warning us against the haram relationships, illicit relationship. So Allah has encouraged us to do the halal relationship, and He prohibited the haram relationship. Not only that, in ayah 32 of Surah, He said, "La taqrabu zina." Do not go near zina. Near. He did not say, do not do zina, sexual relationship outside marriage. He said, don't go near it. What does it mean? It means avoid anything that will lead to the haram things. So you have to lower your gaze, because that is a step towards the haram thing. So the initial steps that will lead to zina, Allah prohibited. So Allah said, tell the believing men to lower their gaze. Tell the believing women to lower their gaze, their eyesight. They should not look at the haram things. Why? Because if you look, the next step will follow. If you look and she looks at you, the next step will follow. So Allah prohibited. Allah prohibited two men who have same-sex attraction, that they should not. Allah talks about the story of Nabi Lot and his people. So Allah prohibited discharging your sexual desires by any means, even using your hand. If you masturbate, even this one is prohibited. Allah said, when He described the believers in Surah Al-Mu'minun, He said one of their description is that the believers, people of Jannah, they safeguard their chastity, their private part. They safeguard it, hafidun, hifd, except their spouses. And He said, anyone who goes beyond that, beyond wara adalik, anything who take a step beyond the spouse, means he relieves his sexual desires by any other means, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. These are the transgressors. They have transgressed the boundaries that Allah has set. So even when you look at this, the verses of fasting, Allah says, during the daytime while you're fasting, at night time, then you are allowed to have intimacy with your spouse, not anyone else. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala, He encourages us to, wax walba wuxuu leeyahay xikmad ilaahay ugu tala galay aan ogaano
أما يانا أغانين هذا بقولك حكمة بوليه دور قضب بان كسو أرونيا قضب كوباد السكن وهذا جنان حسلوني قضب كلاباد واد المضى الإنجاب تينا ترنتو أو أطشو وهذا أمضو بدتو وقضب كلاباد وي قضب كصدحات والعفة ودور صونان واد إلى شنتاي حمانتي الزندي آيات كإلى شنتاي قضب كالغض البصر والقناع سنتاي إنه بكل لابن قضب كله حفظ الفروج حاران تحبن كترنك أيضا حاران تك إلى لنيسا الصحة أي ديس حاجة كيماذا عذر حاجة كيمادان أن داودو ذا لجرين كرين قال ما حرامي كيمادان إذا أمضا طهر كذا عافمات كذا إيا إن أي إلى شنطو النصب كمذا قف كان إن لقرنا يا أبيه هذه مقعاه هبل هي إن هبل هدان لقو قرنين ما سعونيس مركا وحاوي أن بضع صودان وحيري الشيخ عمر فاروق عليه رحمة الله مؤتمر ردي اسكندنافيان كميدو لغو قبطي مقال لي يوتيوبوري أيو أرن كانوا كهذا يا شيخ حكيمنا وأها حكمة بدن بوها كفتن كان آدو يقان شيخ الفاروق قالت انتي نبضني وتسألك بحي نينكا اسكابولادا يعني حاسك لهين أيو تسألك بحي وحيري وانين من دي أنجلك كوشيرين وطبيل من دي قال أنا نوتا أو ضدك كل حوطة ما حد كسر يسابيل يعني شيء تعبير كشيخ وسمين أيوي ولا فهمنا مرينا هذا ما سدين. The Sheikh said everything in the religion of Islam there is a wisdom behind it, there is hikmah behind it, whether we know or we do not know. So in marriage there are many wisdoms, which includes the following. One of them is a tranquility, happiness. The other one, al-injab, to procreation, to have children. The other one is al-iffa, which is protecting your chastity from haram things, your private part. The other one is lowering your gaze and contentment, because when you have your spouse, it helps you to lower your gaze and you're content with what you have. The other one is safeguarding your private part. Another one is health, to be healthy when you have your sexual relationship with your spouse. That actually is healthy. And he said, if you want to know the value of this, look at the sexually transmitted diseases such as AIDS. So people who are not married, when they have sexual relationship outside marriage, they get infection. They get STD infections, AIDS. But if you're married, you will not have those things. So it gives you health benefit. Another wisdom is lineage. So when a child, when the mother and the father, they are married, the child's lineage and family tree is known. So you say, who's your father? Who's your grandfather? You know his lineage, his family tree. Without marriage, you will not know whose father is whose son is this one. You can't know. Another one is, another hikmah is the purity of the society depends on the marriage. When people are committed to each other, so the society will remain pure. One of the scholars, famous scholar, Sheikh Umar Farouk, he said that if you want to know the example of a single man is like someone with a knife. This knife is out of its cover. So imagine he's carrying a knife on the street, in the community, in the society, and that knife is not covered. So he's unleashed. Sheikh wuxuu ذي qofka mindida wata mindida aan gal kalayn watay bulshada soo dhagalay soo khatar kuma aha فكذلك qofka iska bulada bulshada khatar buu ku yahay way macnaheedu inta uu ka guursanayo in halka la fahmo. So the meaning is the single person is
he poses danger to the society. He poses danger to the society, whether they are female or male. So they might become promiscuous and haram things. So the more you remain single, there's a risk to your life and to the community. سؤال بمركة إيمانيس جوركم واجبة يسوي ما سنة ما كراهة ما حرام با أحكام تاس إسلامك قيب كميدي ويجوركو هل جواب لقى ما بحين كرو قفوا كنا قنكرا واجب محوية واجب معنيه سو وقفدوا واجب كالله إمادنا لقى أبا المرين أيو أجر لقى السين أيو هدو كتغانا الله عقاب أيو هذا هو المعنى هدو الله إمادنا أجر بكيليا هدو كتغانا والله عقاب أيو هذا هو الواجب كاسر وشينا نو مس السنة ويه وهدو الله إمادنا أجر بكيليا هدي كتغانا لو ما عقاب أيو تعريف كالنوع عاسي فوق هذا كما وضنا مقابل كالسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسكراها أو إنه إسكت إنه سمي حوجا مسوا حرام أو قفكو إنه جور سدا حرامة أنت بويلع كرتها وحنكسر قاعدنا إن هالقضب وكليه صدق هذا القضب وكلمان تمربنا وايو هالكا قضب هالكا كشقية أو ما حي وإن ولا يرد واجب كويه سيده قارما أيو جورك واجب نقضى قضبت دورة صدح بانكو أرورين كو إنه في سكر أنا عافيمات قبل قف عافيمات قبل إنه قضب كلابات إنه حاران كبقيه إنه يعني حاران كبقيه حاران تندمير والبيت الله ويسهل أنت ويفضل ضاي قف حاران كبقيه إنه قف كصدحات قف حرير جوجل السمين كر إنه يه درين شهوة قف لو إنه يه وإنه صحيح قف عنينا يعني قف حبدي سلوعي كرت إنه يه قف حبدي ريدي كر إنه يه دجال جلي كر إنه يه يعني مثلا دجال بيسوي بدليه مركانين دجال جلي كرو فرنت جلي كرو وإنه يه نكا صد حداسي وحدير إنه يهي للمسؤولية دن قاضي كره مسؤولية دي والقاضي كرتا حبط دي وادريدي كرتا عافيمات قبتا زيرنا واتكبا قيسا يعني وحن كوضا مسؤولية قاضي كره حولي بان كوضا ولو مهر بالله كدغه الباء هنا قف كاسي وحو كن نقونها يا جورك واجب. So the Sheikh said the question now is, what is the ruling of marriage? Is it compulsory? Is it optional? Is it disliked, undesirable? Is it haram? Is it halal, permissible? What is the ruling on the nikah? So these are the main ahkam of Islam. Things can be halal or haram or wajib or mandub. So and marriage, it can be any of them. There is no specific answer for this question. Sometimes the marriage can be compulsory, must. Sometimes it can be haram for someone. Sometimes it can be sunnah for someone. So what does it mean if we say it is wajib on someone to get married? It means he will be rewarded if he does it, and he will be punished if he doesn't do it. This is wajib. What does it mean when we say it's sunnah for someone? It means he will be rewarded for doing it, and he will not be punished for not doing it. Same thing if we say it's halal, means it's optional. So marriage in all of these scenarios, it can apply on all these scenarios, because for some people it can be wajib, others it's not wajib. Now he said today inshallah we'll talk about only one person, and this person, marriage is wajib on him. He must do it. When is it going to be wajib? When? If three things are found in this person. Number one, he is physically fit, healthy. He is physically healthy. Young person who is physically healthy. Number two, he is worried about falling into haram things, falling into zina. He is worried because the haram is available, accessible
everywhere. You can easily rent a room with a woman. The haram is everywhere. So you're worried. You're concerned about yourself, whether you're going to remain chaste if you don't marry. So in that condition. And number 3, if the person has the sexual desire, the appetite to get married, he has the ability, the physical ability to get intimate with his wife. He is not disabled. He doesn't have health conditions, underlying health condition, and he has the financial capabilities. He can look after family. He can pay the mahar. So if these requirements are fulfilled, in this scenario, in this case, it is wajib. It's compulsory. He must get married. If he does it, he will get rewarded. If he doesn't, he will be punished. هذا مركز قرسنيسو حد قرسنيسا لماذا تتزوج ولمن أتزوج ولمن وانضمين وانشرح دورة لكن لماذا أتزوج dadku markay guursan hayaan waxa ku riixaya guurka in la fahmaa waxay ka qayb qaadanaysaa deganaanta guriga istimraariyada guriga nolosha guriga iyo in la isku waaro jumla mufiida muhiim jiddan waxaad u guursatay inaad garanayso waxay ka qayb qaadanaysaa isfahamka lamaana saadaradeed dhowr qodob baan ku soo arunaya dad baa waxay u guursadaan liajli diin waliajli iffa waliajli ihya'i sunnati rasuul sallallahu alayhi wasallam anu waxaan u guursanayaa waa sunnadii nabigu ku leeyahay alayhi wasallam sunnadii nabi maxamed baan raacay sunnadii anbiyada ninka ayuu muxuu raadiyaa marka ninka noocaasa ama gabadha noocaasihi cid kale ma fahanto aan ahayn qof ehlu diina waayo munطalaqiisi iyo meeshuu ka duulayo ayaa diina sadaradeed ayaa haddii guriga markii la iskugu imaado wixii la isku doortay la iska waayo ifahma markaa way markuu gurigu dego markaas way markuu gurigu dumo markaa way markuu gurigu khilaaf yimaado waayo wixii la isku doortay ayaa meesha ka baxaya kaasi waa qodobka koobaad weeye aan ugu yaryarayo. So the Sheikh said, why do you want to get married? And for whom you want to get married? So we're going to come for whom, but why? He said there are many reasons why people would get married. Number 1, he said, before I mention the reason, we must know what is the motivation that pushes you, that drives you to get married. Because when we understand the motivation that is driving you, that's pushing you, this will help in making the marriage the longevity of the marriage, sustainable marriage, long-term marriage. When we understand the motivation of both spouses, both of them, then this will help in making the marriage stable. So the first reason, some people, they get married because of the deen. They want to fulfill the religious requirement. They want to protect themselves. They want to follow the sunnah. So if that is the motivation, this person, he will look for a religious person. The lady will look for a religious man, and the man will look for a religious woman. So when they come together and they get married, both of them, for this reason, then they will have stability in their marriage. And if one of them, his motivation was not religious, they just pretended, and they discover after the marriage, then there's marriage breakdown. Immediately after the nikah, there's a breakdown, because the reason they get married, both of them, it was not compatible. So if both of them are getting married for religious reason, and they mean it, then that will help the stability of the marriage. deganaantoodu waxay ku jirtaa waa qodobka horaan wali ku jirnaaye inay kala furaan quraanka inay salaatu leelka wada tukadaan inay siirada nabi maxamed wada daraaseeyaan sallallahu alayhi wasallam in muhaadara haday maqlaan ay wada tagaan inay cajaladaha wada dhageystaan romansigoodu waa midka jacaylkoodu waa midka isku soo dhaweynaya waa midka assalaamu alaykum ba shi'aaru ah waxaa shicaar iyo calaamad iyo astaan u ah
inay diinta Ilaahay weyneeyaan korna u qaadaan labada qof qaabka haday u ilaalin waayaan oo wiilkii markii gabadha guriga loo keeno gabadhii loo soo geliyo wiilkii nooca intuu isbedelo salaadii ka tago wiilkii nooca intuu isbedelo oo dayaco cibaadadii uu ku jiray gabadhu xijaabkiisa ka tuurto huna khilaafka waxa burburka iyo khilaafka keenaya marka halkaas uu ka imaanaya. The Sheikh said, if we are explaining the first reason, if both of them they get married for religious reason, what will happen after they move in together? They will open the Qur'an, read the Qur'an together. They will pray at night time together. They will remind each other about the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They will listen to lectures, Islamic lectures together. They will listen to Islamic cassette and videos together. The salam, the Islamic greeting is their slogan. That is their shi'ar. But on the other side, if one of them, after they move together, they move into the house, the boy, he abandoned the salah. He's not waking up for fajr, for salah, for any salah after the marriage. She discovers that he is not committed to the salah. Or the girl, she throws away the hijab. Do you think that marriage is sustainable? After the marriage, he discovers that his wife is not a hijabi girl, or he is not someone who is praying salah. So the marriage, after you discover this, you cannot stay together. dad baa guurka wuxuu ku riixaa qodobka waan ka soo tagnay aad aaba noqotid ama aad hooyo noqotid uguma jirto qaanada mawduuca hadaan ka waramayno inay tukanin baaba laga yaabaa haday rabaan ama salaada ilaalinin inay asturnayn baaba laga yaabaaba laakiin hadafkoodu waa maxay aad ilmo dhashid aaba haduu yahay aaba noqotid hooyo hadii aad hooyo noqotid إنسان كان نول با حيوان أنك حيوان كان قجرنا لا هي الحيوان وحي النوراء با حيوان لها أنك حيوان كانوا كميننا هاي حيوان كدوريد كل نولي الله وكو أبوري حولها بكسو قاده قار المشعلي قار المديدة باكرة بشر كنا ونوعا قار المديدة إيا قار المرة أيها كميدة سادراد لبدا اسكو دورتay inay nooca isu guursadaan hadafkooda weyn waa inay ilmo dhalaan walidaalika waxa arkaysaa saddexda sano ugu horeysa ilmo dhali waayaan shaki ba abuurmaya labada sano ugu horeysa ilmo dhali waayaan bal sanadka ugu horeeya shaki ba abuurmaya aan dhakhtar tagno niyo islaam wali urma hayo hamigooda ugu weyn muxuu ahaa inay ilmo dhalaan haddaan arrinkaasi la i'tibaarino oon la eegin dareerka marka waa dumaya saadaradeed haduu ilmaha Ilaahay baa bixiye waa in waxa laga fikirayna maxaa u guursanaysaa anu ilmaan rabaa maxaa u guursanaysaa anu ilmaan doonaya inaan barbaariyo ilmaan jeclahay dad baa nooca isu guursada marka waa in arrinta iyadana si gooni loo ogaado. The Sheikh said another reason why people get married is to have children, to procreate children. So there are some people, they want to become fathers. Some others, they want to become mothers. Maybe they are not even praying. He is getting married to a woman. He doesn't care whether she is praying salah, whether she is covering herself, or she doesn't care if he is doing haram things. The main goal is to have children. Now the question is, what's the difference between them and the animals? Because we as human beings, we are also animals. Animals, some of them, they want to have children. They give love to their children. They are very fond of their kids. Other animals, they don't want to have kids. So what is the difference? That's why the people who marry for this reason, after 2-3 years of their marriage and there's no child, what happens? They start developing doubt. They have suspicion. And they run to the doctors, to the hospitals, back and forth. And if it's not 2-3 years, there is no kid, that leads to marriage breakdown. ساسو قرآن كلفتي سعبري وفي صدا قرآن كقرمو استعمال لفظ المرأة قرآن كقرمو استعمال لفظ الزوج سو أقري من بقرة إلى برب الناس مشهد المرأة قرآن كقرأ طلبة مدوي
إما لبضن قفة إسقابا إني كلا عقيديهين سيدا امرأة فرعون سيدا امرأة نوح سيدا امرأة لوط سيدا امرأة العزيز مثلا سيدا امرأة عمران إما إننا المدلين امرأة عمران قرمو لالي دونا امرأة عمران حتى نبي الله زكريا وحيل وامرأتي عاقر haweenaydu ma dhasho xaaskaygu ma dhasho laakiin markii loo hagaajiyay oo gabadhii dib loo islaaxiyay oo qof dumar oo dhalaysa laga dhigay Allah muxuu ku tilmaamay subhanahu wa ta'ala maxay aayadda suurat al-anbiya wa aslahna lahu imra'atahu malayli zawjahu malayli waayo hadda ilma ka dhaxeeya waa loo diyaariyay ilmay dhalaysa يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها والنبي آدم يهوية حواء زوجها هوان كان النبي صلى عليه الصلاة والسلام صو انسجامي كما دحين وناك وأزواجه أمهاتهم أي إلهكم مقعابي سبحانه وتعالى مركا أولاده ضد أقور سد أولاد ريركا هدي أولاد لوين ريركاسي أستغنا مسعونا يو واسلا قدم كي هذا وين. No. So the Sheikh said even the Quran expresses it as two expression for spouse. He said sometimes the Quran uses mar'ah, which is a wife, or zawja, which is also a wife. But mar'ah is used in two situations. If the belief of the spouses are different, they are from different beliefs, like the wife of Fir'aun. Allah never says zawjat Fir'aun, because Fir'aun and his wife, they were not of the same belief. He will say imra'atul Lut, the wife of Lut. He will use imra'ah because they are of different beliefs, different aqidah. He will say imra'atul Nuh. He will not say zawja. So if the aqidah is different, their belief system is different, Allah will use imra'ah. On another occasion, Allah will use imra'ah when the couple, they don't have a child together. If they have no child together, Allah will use imra'ah. That's why Nabi Zakaria in Surah Al-Imran, he said, وَامْرَأَتِي وَكَانَتْ imra'ati, my wife. He used imra'ah because there is no child between them. But after Allah blessed them with Yahya, with a child, He changed to zawja. He changed to spouse, partner. So zawja is higher than imra'ah. You see? So people who get married to have kids, to procreate kids, if they don't have kids within a short period of time, there is marriage breakdown. dad baa waxay u guursadaan qodobka waliba in dhagaha loo furo waa muhiim waxay u guursadaan oo waxa ku riixa guurka uu yahay shahwo يعني هدفكيسا كوباد لباد صدحات كو سيحدو كو رياضو كو شاكيستو قورما تشركي ده ليساوي قورما اياد قول لك ليساوي اذن وحا مسكح دي سكوينو نن مسؤولية الحقا ديك وحكا لحقا ديك قورما اياد بل وحا لشيغا يصوتها بنا يساوي bal goormaad xaas ku noqonaysaa way idan ninka noocaas ah iyo gabadha nooca isu guursadayay haday gogosho qiil gasho marka anu qolka nabadaan dhahay hadii qolka nabada uu qiil galo oo labada qof mid kamida waajibkii uu ka soo bixi waayo waa sababka keenaya kala boodka khilaafka akhiran reerku dhudumo waayo wixii la isu guursaday hadafkiisa koobaad muxuu ahaa sariir bay ahayd sariirtina meesha lagu maayo walidaalika waxaan qodobo badan ba waan intaasan ku daynayaa qodobadan sidan oo noocan maxal isu guursaday waxaan rabaa inaan dhaho inaad xaqiijiso waxaad u guursanayso waxay ka qayb qaadanaysaa istiqraarka gurigaaga. The Sheikh said the third reason why would people get married. Some people, they get married because they want to fulfill their sexual desires. They want to, just their main goal.
their goal number 1, number 2, number 3. They sleep on it. They wake on it. It's in their mind day and night before they get married. It's just to have to release these sexual desires. That's their goal. The be all, the end all. And now what will happen after they move in together? They get married and they move in together. One of the partners, one of the couple, he is not to the level, to the sexual appetite of the other one, sexual expectation of the other one. What will happen? Confrontation. So the wife is not available for him, and all of his end goal for the marriage was just to fulfill. That's what he was thinking about. And when he saw, and they went bed together, it's not what he expected. So subhanallah, this will lead to marriage breakdown straight away. So the Sheikh said, before you get married, you need to check and double check why you're getting married. qodobkaana laga adkeeyo marka. qodobkaas waa in la adkeeyaa. ragga Soomaaliyeed xamla ku socota qodobka ku saabsan. ma qarsoono social media ka muuqata. dad baa ka faa'iideysta oo buunbuuniya. qodobka marka rag oo naga adkeeya oo naga tiiriya inta iska tawjiihaad muhiim ah. waxaan u gudbayaa mowduuc la yiraahdo wax walba xaqiiqo leeyahay. ma xaqiiqatu zawaaj? guurka xaqiiqadiisu biyo meel godan bay iskugu tagaane. biyo dhiciisu, hadafkiisu, ujeedadiisu, macnaha uu tilmaamayo ee xambaarsan yahay saddex baan ku soo aruunaya. So the Sheikh said that we move to the next topic, which is what is the reality of marriage? Everything in life has a reality. It has goals, it has essence, it has meanings. What is the reality of marriage? qodobka koobaad, guurku waa mas'uuliyad. qodob عظيم وقفوهم إنهم مسؤولون. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بقول يا أفرتن آيات باكسوجية. وإلهي مالين تقيامك ويدين دونا. إنسان دن وبني آدم أيا دوش صارتي. عدي مسؤول كأهين أتكلم وريكتي. الأضي جاga. أنا مسؤول كأنا قم باتري. راشين كذا أنا قبه. oo marashadeeda anaa qaba oo deegaankeeda anaa qaba oo anaad igu ogtahay oo amnigeeda anaa qaba waliga mas'uuliyad inta ka weyn ma aragto oo bini aadam qaado la adaa qaaday gabadhii intay reerkoodii ka soo tagtay hada waa hooyadeeda iyo aabaheed oo il adaygeeda ayay tiri ninka islaameed baan raacaya oo maxaa dhacay asaga ii kaandhaama oo seen ku igu dhaama waxaan idinka heli karin manasay ka helaya oo macruur baa idinku iga dhali kartaan waa may hadaba caruur baan ka helaya oo shahwadeedan ku gudanaya oo sakan baan ka helaya asagaan aaminay oo isku haleeyay arrinkaasi waa arrin ka turjumaya mas'uuliyad hadduusan qofku marka mas'uuliyadda garanaynin guurka waxa ka dhalanaya khatarteeda leedahay idan xaqiiqatu zawaaj dadii weydiiso waa inaad dareento waxaad qaaday wax buurta ka weyn badana ka biya badan dhulkana ka ciid badan oo ka carra badan qiyaamana lagu weydiin doono haddaad ka gaabiso haddaad ku guulaysatana la dhihi doono udkhulul jannata antum wa azwaajukum تحبرون أي تنعمون تحبرون بمعنى تنعمون أذيك يا حاسك أجا جنة قال دينكو كرة حيسنا يا إذا نقولك ومسؤولية. So the Sheikh said, the reality of marriage we summarize into 3 things. Number 1, marriage is a responsibility, a grave, heavy responsibility. The Prophet ﷺ said, all of you are shepherd, and you will be questioned about your flock. So marriage is not an easy thing. You are pledging or committing yourself to look after a human being. So you go to her family, you say her food, her accommodation, clothing, shelter, expenses, all of them on my shoulder. That is the responsibility you're pledging when you do the nikah, and you accept this responsibility. So as a man, what is more heavier than this? What is more difficult than this? To promise that you will
take this human being from her family, from her house, and you say all of her living expenses, her comfort is mine. I'll take care of it. And the lady, the woman, she leaves her family's house and she chooses a stranger, another man. She said to her family that he's better than you. He can give me something that you will not be able to give me. He will give me children. I will get from him my sexual desires. So this girl, she is moving from her family, following this stranger, which means she is claiming, even though she might not say in her mouth, but she will get something that she will not find with her family. So he said the reality of marriage is it is bigger than a mountain, bigger than the earth. On the day of judgment, you will be questioned about it. If you are successful, it will be said to you, enter Jannah with your spouses, enjoy Jannah. That will be if you are successful. But if you are not successful, then subhanallah is another trauma. waxaan rabaa maanta inaan halkan ka xaqiijiyo anigoo dhowr munaasabadood oo kale qodobkan aan sheegi doono ka sheegay mas'uuliyaddan aan sheegayno waxay ku dayacantaa markii dawlad la waayo mas'uuliyaddan aan sheegayo waxaa la fuliyaa waxaa la ilaaliyaa waxay hirgashaa waxay waajibaadkeedu uu soo baxa markii dawlad la helo xataa dawladdu gaalaha noqoto hadda waddan baa joogtaan ninka halkaa ka baxa dawladdu lacag ma ka soo goysaa mise kama soo goyso waa ayagoo gaalo ah islaamka maxaad u malaynaysaa ma dhici karo mana dhicin fi taariikh intay dawladii jirtay islaama nin xaaskiisa ku ciyaaray halka intuu ka baxay yiri kumana qabayo kumana furayo hadda ma aragna mise ma aragno nin intuu marfash fariistay inta soo saacadood maalin walba fadhiya asagii la biilayo fi taariikh ma dhicin gabar waxay doonto iska samaysaa iska baxaysaay fi taariikh ma dhicin waxaan halkan rabaa inaad kaga cadeeyo minbarka nabi sallallahu alayhi wasallam mas'uuliyaddan caawa aan idiin sharxayo gudashadeedu ilaalinteedu waa dawlad كافرا كان أم مسلما الأمة الدولة تبقى الأمة مع الكفر لا مع الظلم تبقى الأمة مع الكفر لا مع الظلم أمد ويباقي نقول كرتا قانون له كلا دنبين لي حتى يدون تقالا نقطيه لكن أمد إسلام أو الظلم شيئا يسا ما رقم كرت صدرات القضب كوحان كو أيدا يا وقضب دولة أباهم. So the Sheikh said this responsibility that we talked about, the question is when this responsibility it will be wasted. When? He said when the government or the authority is lost in a place, then the family responsibility will be lost as well. So the protection of this right or responsibility depends on the existence of a government, of authority. Even if it's a non-Muslim government, when there's a system, there's a governance, there's authority, there are rules, there are laws, then this responsibility of marriage will be protected, will be preserved. But when there is no rule of law, when there is no system in place, then this responsibility of marriage will be lost. So the Sheikh said, the Ummah will remain even with a kufr system, but the Ummah will not remain with dhulm. When there is injustice, oppression, the community will not exist. But a community or a nation or a society can exist with a kufr system, disbeliever system, because the qanun, the law, is what protects the society. But if there's upheaval, if there's chaos, if there's anarchy in the place, then this responsibility of marriage will be lost. qodobka labaad oo xaqiiqada guurka ka turjumayay guurku waa in nolosha la isu huraa. waa maxay nolosha waa in la isu huraa? ma dhici karto laba qof oo wada nool oo mid kamid ah danaystay yahay ma dhici karto. haddaan aanu danaysan noqdo reer ima dhisnaanayo
هذه حاسك دنيستان نقطه رير ما لسان أيوه رير كان وإنه نولش السهرة بمعنى لما ملق مئه وإن ليس التنازل بمعنى وإن ليس الصبر أو ليس القاطع بمعنى وإن أي نقطة نولش وحل وذليه هي أو وذا قيب سنة أو لك أن لك لتشيدنين أو حتى هدان كاتشي تؤدي دبعينيسو أو هدان مرئي تشيدتو أن كود دبعينيو نولشا وحال إلى هذا ونولشا السهوريدا ويؤثرون على أنفسهم محلو أماني دادك مدينة لو يميد أنصار تأها قرآن كو يكون أمانيين محلو أماني وحلو أماني إيثار بيسميين وحي سميين وحل هذا دوريد أيقو باهانو قاتشيسان أي ولاالهودي مهاجرين أي كدو الدورين محاسا أولينا هاي لبدا قفة إسو تميد وولالو محاو دليلة إنما المؤمنون إخوة بأو دليلة حتى إسخلافانا فأصلحوا ذات أخويكم بأو دليلة فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم بأو دليلة عيب مسلم إلا أسطره شريعة المام يساء دليلة إذن أي دليل كستو قرآن إيا السنة أو تلماما ينولش إلا السهرة إيثار ليسو سمياي ريركا وهي حقيقة الزواج وحكو تلماما ريركا نواجهوغيا. The other reality of marriage is if we want to have stable marriages, then there must be sacrifices. Both spouses, they have to make sacrifice for the sake of the marriage. If there is self-interest, one of the partners, one of the couple, they have self-interest. They are in the marriage for selfish reasons. They're using the other partner for a reason, then this marriage will not be sustainable. It will not be stable. So marriage requires compromise. Marriage requires sharing, partnership. Marriage requires preferring the other person. Allah subhanahu wa ta'ala, He praised the Ansar, the people of Medina, because they showed preference to the immigrants who came from Mecca. Marriage, if there is no compromise, no partnership, no mutual interest that must be protected, then the marriage will not be stable. The reason why we need to have this compromise and this sacrifice is because the couple who are married, they are brothers and sisters. They are related. And Allah said the believers are but brothers and sisters. And when there's a difference, when there's tension, when there's dispute, Allah says فَأَصْلِحُوا, reconcile between the brothers, reconcile between them. So the reality of marriage is that marriage life has to be based on sacrifice. قضبك صدحات وتلمامة يا حقيقة زواجك قورك وإلا أقبله كلا دواناشا لبدي ننقف نولش اسكوك يميت واد كلا ثقافة دوانتين أو واد كلا أقون دوانتين أو واد كلا علم بدنتين أو واد كلا غير مجال سنتين وحتى واد كلا أود بدنتين أو واد كلا عقل بدنتين أو واد كلا سياسة بدنتين أو واد كلا سير بدنتين لما قفوا وحاتين وحيسكو درسلي لكن لما بني آدمه واحد شعشهي يا لقى يابا إني نعبتهي واحد أدوغو نعبتهي يا لقى يابا إني شعشهي قاب صعد كاغا لقى يابا إني قاب دروا أرقتو ساد أدوغو واحد ليسا لقى يابا إني سيكالو أرقتو أيضا تصرفات كذي في علة إذا لقى يابا إني كلفوا الحماتو إذن ومع ذلك عرف بأسوكي كاني سيد كوة تشوغي كرتان السنة أقلان كرتان وحنا أولا قيبسان كرتان مستقبل أدولا لسان كرتان إذن كو كلا دوان أو نوع عاصة قضبك وقضب أهمية دي سلوه الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تخالف منها تناكر عالم الذر مركان كجر نبي آدم دبر كيسة أيو إلهي النبي آدم دبر كيسة وحو كسو صاري وحي دلان دونا إلى قيام ساعة سمد الله اسكو أركي وحي سمد اسكو أركي بني آدم كطبيعة دي اسأقش هاي ويدوني ده
weligaa ma artay qof dhahay hebel jinkaygaa la col ah weligood wax iskuma darsanin isma yaqaanaan halkaasuu marayaa niyow hebel anuu jinkaygaa la cola maxaa colkaa la dhigay waxba iskuma darsanine caalamu dhar baydan isku soo arkin marka islaan aydan caalamu dhar isku soo arkin oo nabi aadam dhabarkiisiba ummadii laga soo saaray aydan isweydeen haddii dunida aad ku kulantaan macraka la yiraahdo xarbu thaqaafaad baa bilaabanaya xarbu thaqaafaad ayaa bilaabanaya sidaa daraadeed baa labada qof aqlaaniga kulminaya iyo aragtida jamcinaysa labada qof waa maxay waa inay daraasad dhaba ay ku sameeyaan cilmu nafsigana ay wax ka yaqaanaan tashaawurna ay dadka takhasus kale ay mataqaanaa wax ka qaataan kutubta waxaan laga qorayna ay qayb kamida ka daraaseeyaan markaa un bay isu imaan karaan wa ilaa. The Sheikh said another reality of marriage is that marriage life dictates accepting differences, because we all know there are differences. Two people who came together, there will always be differences in terms of their knowledge, their general knowledge, how smart someone is and the other one is not same level, their physical strength, their mental strength, their psychological strength, their political affiliation, their political preferences. They have, one of them is more secretive than other, one of them is more introvert than other, one of them is more extrovert. Your wife, sometimes she doesn't like the way you talk, the way you walk. She dislikes your appearance, whatever about you. And when you talk, she gets agitated. But Allah has, the qadr of Allah is the one who brought you together. So if all of these differences are not accepted, are not ironed out, so how is this marriage is going to continue? How is it going to continue? In this hadith, the Prophet ﷺ, he said, the souls are like soldiers. The souls, when Allah created Adam, He removed his children, the soul, from his backbone. And Allah subhanahu wa ta'ala, He tells this in the Qur'an. So some souls, they fall in love with each other. They work together like a unit of soldier, a battalion of a military unit. Some soldiers, some people, you dislike them naturally. Even if you have no business deals or anything, you just dislike them. You don't like them at all. So once you get married and you have all these differences, then subhanallah, after some time you will find with any small thing it becomes a big deal. So the Sheikh said that if you have this background and you know these things and you study some psychological sciences, you read some books, you understand something about psychology, then inshallah that will help in your marriage. ibaro waan ku baran waa waxa ugu qiimaha badan ee baabka iyo albaabka u noqon kara arrinkaada aanu sheegaynay labada qof markay ay isbartaan oo wax qiimo badan qalin iyo buug ay soo qaataan kadibna meel wada fadhiistaan kuma aqaanee waxaan doonayaa inaan ku barto maxaa ka caraysiya ii qadim maxaad dhibsataa ii qor qalin iyo warqad sooftan maaha ii qor waxaad dhibsato waxaad necabtahay ii sheeg hadda waan kaa ilaalinayaa ogow waxaad dhibsatay ii sheeg waan kaa ilaalin waxaad necabtahay ii sheeg sidoo kale waxaad jeceshahay ii sheeg ay shay kastood jeceshahay ii sheeg cuntada waxaad jeceshahay hadda ii sii qadim hadalka nooceeda ugu jeceshahay kaftanka ma soo ma ogidina dadaan kaftanka aqoonin baa jira haday kugu soo isku soo hagaagaan laba aan kaftan aqoonin oo marka wax soo bikh u dhahaya sidoo kale dadka waxaa jira qaar suu dhanniga iyo malaha xun aad moodo in irbad ahaan loogu duray oo uu jirkiisa iyo dhiigiisa la socdo adoo daacada wax sheegaysa waxaasad oo la jeeday hadalka waxaasad oo la jeeday ficilkana waxaasad oo la jeeday meeshaad fiirisayna waxaasad oo la jeeday dad marka waxaa jira suu dhanniga iyo malaha xun iyo sida daqsiga meesha dhaawaca ku wareegayo kale ceebuhu ay caado u tahay dad cuqad laba jira dad cuqdad badan baa jira oo hadad maalin wax uun ku dhahdaayay يعني وحاول أن قرر ذكر الجفا بعد الصفا جفا شيء لقى سو تجي أو لقى سو هشيء سو علين تيدو أيضا دانسئة أيضا أنا قوينك هسي ما يقانو ذكر الجفا بعد الصفا جفا قفنا عفق أقونين باجرة وحاجرة داد كسو كوري
noolal adag baa jira noolal dad gabdho ama wiilal noolal zifti ah oo adag oo dhib badan oo la soo garaacay oo la soo dilay oo la soo xaqiray oo la soo yasay oo la soo ihaanaysay baa gacanta ku soo gashay adigana waxaa tahay baarqab la koolkoolinayay say isu keenaysaan waxaad kaga bixi kartaan mawduucaasi ibaro waan ku barane ifaham waan ku fahmiye maxaa ku dhiba maxaad jeceshahay maxaa kaa xanaajiya maxaad waxaasoo dhan macnaheedu waa maxay ifaham waan ku fahmi ibaro waan ku baran aqoonsan waan ku aqoonsan ii sheeg waxaan qoro oo aan ka duulo aan kugula dhaqmo. So the Sheikh said, if we want to have stable marriages, then before marriage we have to know each other, introduce each other. So you say to the person, write for me, or you ask them and you write what they like, what they dislike, what makes them angry, what makes them happy. There are some people who they don't like jokes or joking or kidding. They don't like it. They take it in the wrong way. There are some people who have, suspicion all the time. They have su'udhan, which is bad suspicion. Whatever you say, they twist it in the wrong way. There are some people they are full of grudges, rancor. They are full of hatred inside. There are some people who never forget something that happened in the past. They don't forgive. They don't overlook what others have done to them. There are some people who grew up in a toxic environment or difficult life in their childhood. They have been beaten, they have been demonized, they have been so people there are some families who live in toxic families. So imagine you marry a girl who grew up in such environment, in such family, and you grew up you have been pampered, you have been spoiled, you have been all your life you had your luxury life. So how are you going to be compatible? So before you get married, you need to know them and they know you. You don't hide anything from them. If you do that, inshallah, marriage will start. Ina soo yar aruuriya ila quman intaas waxaad u ictibaarinaysaan weli shukaasigii waad ogtiin meedan gaarin marka gaba yar baan ku qurxinayaa fadhiga wuxuu yiri haddaan caashaq jirin aroos lama ciyaareen عمبريو لما قرسدين عاشا يلولي عروريو عيال لما دالين عالمي يا شيخي عرضا إيو لما عميرين عيد بهاي عين بعين عدان إيو مدو عيدي ما تشوكتيني أدون يدا انتي لعميرو لقو معيشين intaasi waa waxaan dhaxtaal baan ka dhigay insha Allah taala waxaan rabaa markii aan dhaho hada talaaban hore u qaadaynaa gabdhihii iyo wiilashii baan hada hore u galeynaa waxa la yiraahdaa baabu shukaansi oo baabu xudxudasho hataas hadaan bilaabayna qodobka koobaad aan rabna markii aan dhaho waxa weeye mawduuc la yiraahdo xeerka moolinta kelimatu moolin baan rabaa inaan sheego ninku markuu doonayo inuu gabar raadsado waxaa jira wax la yiraahdo heerarka moolinta waxa waaye gabadhi baa la soo eegayaa waa la soo fiirinayaa sahmin baa la yiraahdaa soo sahmin baa la yiraahdaa gurigaasi gabadh baa joogta gabadhaasi maxay ahayd yaa akhlaaqdeeda yaqaan oo yaa diinteeda yaqaan oo yaa xishoodkeeda yaqaan oo yay saaxiibo la tahay oo marka ay la socotaa maxay baratay oo aqoona say ahlu cibaado u tahay reerkoodu muxuu ahaa ma reer muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa iikeen laga cudubilaysto reer bukhli lagu yaqaan dilaa laga cararo mise waa reer laga yaqaano markii la dhaho dad deeqsiyaala ahlu sharaf gob af Soomaali weyn oo muhiim ah yani gobnimadu macna weyn bay leedahay reer goba oo marti iyo mudanaba soo dhaweeya oo gabdha laga guursado waliba baa idinku darayaa reerkan aan gabadha ka doonanahay ma yihiin reera caan ku Afriinka hayalay
reer laba yaqaano oo kan furay adeerkii furay oo abtigii furay oo hooyadii furay oo kan la furay reer wada furitaan socda gabadha ku soo tarbiyowday iyo nin maxaa la yiraahdaa furiin soco nin ku soo tarbiyoobay marka isu keentaan natiijada dadku in fara badan reer dumaya ma garanayaan meeshaas ka yimaadeen nin dilaa waa inaad weydiiso xataa inuu aabahe dili jiray gabadhan inuu aabaheed ahaa nin dila hooyada dili jiray waayo iyada hadhowto waxa laga yaabaa in rabto in la dilo macquul waaye waa macquul maxaa yeelay way arki jirtay hooyadeedoo la dilayo hayin ah oo marka la dilo uun oodkac hore ka sii samaynaysa oo burkumaala qaar burkumaala adiga hadhowto marka aad burkumaali weydo halkana burka dil qaat waa lagu xiri mushkiladaas jirta marka isku soo duuduuba oo moolin baa la yiraahdaa sahmin baa la yiraahdaa marka koobaad wiilkana saasa loo sahmiyaa gabadhana saasa loo sahmiyaa afkaagana waxba kama soo bixin intaas oo dhan oo aad sahminayso waraa'idu la yakdhibu ahlihi nin reer u sahmiyana reerkiisa been uma sheego. So the next topic the Sheikh moved to the how to get married, how to start the the search or the the beginning, the first steps. So the first stage when you want to get married is searching or looking for someone. So you start looking around, you find a girl in a house, in a place, in a family. So you start asking questions before you go to the family. You will say, who knows her? Who is her friend? Who are her friends? What is her education? Which school she goes? What is her family? Her family, are they well known for stinginess? Or are they an honorable family, a noble family, famous family? Or is it a family that is known for divorce, family, domestic abuse? So all of this is the first stage. Before you even open your mouth, you will do all of these things, and then, subhanallah, that's how you start the search. qaybta labaad waxa la yiraahdaa qaybta wada sheekaysiga risaalo yar baan ka qoray 10 fadhi ah runtii risaaladaas intaan joogo waan rajaynayaa in la helo risaaladaas baan khulaaso ku sameeynaynaa marka risaaladaasi waxa weeyaan anigoo dhalinyarada kala dagaalamaya wada sheekaysigan mandhalayska wada sheekaysigan maanta jira ee been hawaaska wada sheekaysigan maanta jira ee kasaraabin biqiicatin yaxsabuhu adh-dham'aanu maa'an dhalanteed iyo dhaan dabagaala la yiraahdaa waa wada sheekaysi aan ku salaysnayn xaqiiqo aan ku salaysnayn jazakallahu khayr anigoo arinta ka duulaya ayaan risaalo waxaan soo khulaasaynay la yiraahdo haasawaha sharafta badan ama haasawaha wanaagsan ama wada sheekaysiga wanaagsan ayaan soo khulaasaynay taasaan soo khulaasaynay insha Allah ta'ala cadalay fadhiga koobaad gabadha markaas soo sahmiso fadhiga koobaad waxa la yiraahdaa isbarasho guud baa la yiraahdaa magaceeda oo saddexan iyo naanays haday leedahay iyo da'deeda runto ID matana ID'da aad ka fiirinayso iyo familigeeda qaabku u tarkiibsan yahay ama iskugu xidhan yahay inta lagama badiyo fadhiga koobaad fadhiga labaadna waa isbarasho inta ka hooseyso oo ah xagee la dagaa iyo min baabi taaruf maxaa la yiraahdaa taarufka Somali wax isku disho qabaliyada ma aha farqi baa u dhaxeeya qabaliyada iyo qabiilka waxa la isku dilo waa qabaliyada laakiin taarufku waa wax wanaagsan li taarafu inna akramakum inda Allahi atqaakum jalsadana halkaas ay ku dhamaanaysa saasi ku socoraysa ilaa la iskugu imaado mas'uuliyada ilaa la iskugu imaado mustaqbalka dambe ilaa la iskugu imaado dhaqaalaha xagee ka imaanaya masaladaas aan rabaa inaan siki ku istaago dhalinyarada waxaan rabaa inaan u sheego iyo ragga xogaa yar waaweyn ee haddana dhaarsan ee doonaya mar labaad inay biistaan waxaa la rabaa dhaqaale marka laga hadlayo inaadan dhihin anu injineer baan ahay ama gabadhu ayna dhihin anu dhakhtarad baan ahay maya
weligaas ha ku salaynina waxa laga yaabaa hadda sheekhayga inuu mataqaana ii keen dhakhtar yahay waxa laga yaabaa inuu lagama yaabee inuu takhasus luqada ingiriisiga ku leeyahay waxa laga yaabaa inuu qur'aanka yaqaan mee tajwiidka inuu yaqaano laga yaabaa inuu khatiib yahay dadka u khudbayn karo laga yaabaa inuu xisaabta yaqaan gabadhu waxa laga yaabaa inay toobin ka taqaano waxa laga yaabaa inay harqaan ka taqaano waxa laga yaabaa inay cunto karinta taqaano waxa laga yaabaa intii aan walaal ku sheegay inay la taqaano oo ingiriisiga taqaano xisaabti taqaano qur'aanka taqaano tajwiidki taqaano way dhaqaalaha bin aadamka loogu soo koobaya oo kaliya familiga engineer baan ahay hadaan way waan fariisan dhakhtar baan ahay hadaan waan fariisan la marka hore waa in la qortaa gabadha wanaada saaxiib meeqa qaanadood meeqa Facebook ka dagaalgali kartaa oo ina saas dhado way ninka weyn adeer meeqa Facebook ka dagaalgali kartaa waa inuu dhaw Facebook ugu weyn ee dagaalkii 77 ka ma garanaysan goday lagu qabsan jiray wad garan Soomaa dagaalka weyn ee galaya waa maxay waa aqoontaydii professionalka sax laakiin waxa jira dhufaysay yar bastoolad baa jirta laakiin la tajcal habba qubba dumarku inta badan meel bastoolad u baahnayd bay baasuuka u isticmaalaan meel bastoolad ku filayd iyo baasuuka u isticmaalaan marka waxaan u baahanahay bastooladana meesheeda in la dhigo baasuukana meeshiisa in la dhigo waxaan u baahnaa inay dhahdaan shaqadan waayo dhakhtar baan ahay macallimad ingiriis baan ahay dhalinyarada xaafadda oo dhan ma dhiha la keena caruurta xisaabtan aqaano tuushin baan furanaya raashinka lambar kow baan ahay haddayna xataa aqoonin koorsagee hadda adigu koorsagee ha soo barato way beri bay anfacaysaa harqaangee fiiri masaajka soo bar intan islaamooda dhabarku wada xanuunayo xagee aadayaan aduun bay ku imaan lahayn saan baadna lacagta u daldan lahayd nacas baa tahay saas waa laga rabaa marka dhaqaalaha marka laga hadlayo waa in reerka dhaqaalihiisa qaabkaas marka horeba loo qiimeeyo naam So the second stage, the first stage we said the stage of searching. Once you search, you look, and then you find a girl in a family. Then the second stage is talking or knowing each other, flirtation. So you flirt with the girl in a akhlaq, in a legal way. So there's wrong flirtation or the haram way, where you're lying to each other, you're saying things that are not real, and this is what mostly the youngsters they do. You basically you make up things, and the girl is making up things. This is the wrong one, the lying things. But the right flirtation when you want to know a girl is that you should go to the house with your family, sit with her, ask her 3 names, her names, her age, the structure of her family, and you talk about the future, where you want to live. So the Sheikh said, don't start the conversation with your job, your income, your titles. This is for later stages. So nowadays people will start with their profession. You don't need to begin with your conversation with the type of jobs and the knowledge and the skills that you have. أنكو سو ختمة إن شاء الله. مدام موضوع آذو وياهي. doorashada bas si halka noogu joogto in doorashada wixii ka dambeeya waa gurigal iyo marka nimaan wixii ba haynin wax kale oo ma sharxayno laakiin bal sidii lagu soo heli lahaa wiilkii faraskan fuuli lahaa sifaadka laga rabo iyo marwadii gurigan odayga u ahayd baan dhowr qodob baan ku soo arunaya insha Allah tabaaraka wa taala hadii la yiraahdo qodobka koobaad waa islaamnimo subhanallah waayahan waxaan arkay dood furantay kalaab hooska ka furantay TikTok ka furantay meelo badan oo social media oo la isticmaalo ka furantay dooduna ay sidan u dhigan tahay maxaa noo diidaya haddii aanu gabdhanahay muslimaada inaan raggaala guursano maadaama oo loo ogolaaday raggiiba inay guursan garaan gabadh yahuuda oo cafiifa ah ama gabadh nasaara oo cafiifa ah doodaasi waa dood jirta oo xaqiiqadeeda leh bal Soomaaliya laga soo wacay magaaladii ma sheegayo Soomaaliya magaalooyinkooda waliba waa weyn magaalo kamida iyo gabadh baa waxay leedahay iga qanci inaan nin gaar ah ana guursan karin saadaraade
يا مسائل كنوعانا إن مبدئيا لو تقريريو، عقديا لو تقريريو، أخلاقيا لو دياريو، مبدئيا لو ديسو ضروري. إذا قضبك كوبات قفك waxa lagu dooranayo waa islaamnimo. ha ninka waa loo baneeyay shuruud baana lagu xiray kuma satalinayno gabdhihii Soomaaliyeed ee muslimaadka baa wali guurana. qodobka waa qodobka koobaad waan bobsiinay sheekh hal maraa qorto. qodobka labaad waa toosnaanta. qofkan inuu yahay qof diin alla ku toosan. taariku salaad xageed geynaysa haddaad gacanta kuu soo galo nin taariku salaada ama gabar taariku salaadada xageed geynaysaa meel ma geyn kartid. ha hanuunka ilaahay baa haya ogaada ma diidanay ogaada. ha mar labaad khalad haga fahmina gaal ma ogaada waa muslim caasi ogaada. laakiin afaman assasa bunyaanahu calaa taqwa min allahi wa ridwan khayrun am man assasa bunyaanahu calaa shafaa jurufin haar fanhaara bihi fi naari jahannam. wixii taqwa lagu dhiso waa adkaadaa wixii halkaa la dhigase waa dhacaa. waxaa lagu dooranayaa qofka toosnaan baa lagu dooranayaa. walidaalika diin iyo akhlaaq shareecaduna soo nooma sheegin. idaa jaakum man tardawna diinahu wa khuluqahu haweenaydina waxaa la yidhi fadfar bidaati diini taribad yadaak. haddaan diinta iyo akhlaaqdu waa laba shay oo muhiima. diinta iyo akhlaaqdu waa midna alla kugu xidhayaa midna qofka kula joogo kugu xilaalay. akhlaaqdu qofkay kugu xidhaysaa diintuna maxay kugu xidhaysaa allah subxaanahu wa tacaala. qodobka saddexaad waa foojignaan. qof damman oo nalku ka dansan yahay oo waaqic aan la soconin oo iskuulla wax lagu dhiga aan garanaynin oo hareeraha wax ka dhiga aan garanaynin oo dalka uu ku nool yahay aan garanaynin oo lax dhukan col iyo abaarba mooga. lax dhukan col iyo abaarba moog adaaba sheegayaba. islaanta laakiin waa ka dhali yaqaanaa taa waa caadi. islaantuna waa dhali taqaana wax u dheer lama yaqaano. iska ilaali marka. islaan indha furan raaso nin indha furan raaso. waaqicu waa arrin muhiima weeye qofku inuu waaqica garanayo waa daruuri jiddan weeye. qodobka afraad xishood. xishoodku waa diin. xishoodku waa akhlaaq. maanta marka xishood la waayay maxaa dhacay? maanta markuu social media bulshadii qaawiyey rag iyo dumarba maxaa dhacay? macawisa iga dhici sooma dhicin. haasaasaa dhacday in ceebtii halkaa la soo dhiga baa dhacday. xishoodku waa shayga nabiyullaahi muusa gabadhii shucayb markay u timid oo ay tiri aabbahay baa kuu yeedhaya waxaa la yidhi oo mufasiriintu sheegaan ayadaa hor dhaqaaqday gadaal soo mar buu yidhi iga dambee buu yidhi. gabadha sharafteedu waa xishood oo ninka sharaftiisu waa xishood oo nabi muuseba gabdhaha waa ka xishooday. labadii gabdhood ee ceelka walaal. idan xishoodku waa mabda waa diin weliba duulimaad baa lagu soo qaaday. inta iga qora weliba xishoodka duulaan baa lagu soo qaaday. mid gaalnimadiisu asal iyo liglig tahay iyo mid calmano oo soo cabay biyaha gaalka soo cabay oo la isku daray ayaa xishoodkii la dagaalamaya. xishoodkuna marka waa qodobka muhiim weeye. hoggaansan. hoggaansanka si gooni ah waa gabadha. hoggaansanku si gooni ah waa gabadha. ninkuna si gooni ah waa qayaadada. idan maamul wanaag iyo dhaga fudayd marka. maamul wanaag iyo dhaga fudayd oo reer maxaa dumiya dictatoriyatu rajuli wa cinaadu almar'a. amar ku taaglaynta ninka iyo madaxdayga dumarka. haddaa arta reer duma waa labada. amar ku taaglaynta ninka iyo madaxdayga qofka dumarka ah. saa daraaddeed waa maxay mas-uuliyadda oo gudashada mas-uuliyadda iyo dhaga fudaydka qofka dumarka ah. gobonnimadaa ka mid a qodobadaas iyo qodobo lamid ah baa la isku doortaa. The Sheikh finally he said we'll talk about the sifat, the characteristics of the spouse that you should marry. So the first characteristic is Islam. The person has to be a Muslim. And the reason why he's mentioning this, he said there are many of our sisters, Somali sisters, he said some of them they called me from back home
asking, saying that they said, Sheikh, prove to me why I'm not allowed to get married. Why? If the Muslim man is allowed to marry non-Muslim, why the ladies are not allowed? So because of the social media, TikTok, people nowadays, the women, they're asking this question. That's why we must have this as a condition. The second is, the person you're marrying should be upright. It's not enough to be Muslim. A Muslim who is practicing upright, he has taqwa, he is regular on his prayers. As the Prophet ﷺ said, إِذَا أَتَاكُم مَّن تَرْضَوْنَ دِينَهُ, if someone whose religion and his akhlaq you are pleased with, if they come to you asking for marriage, فَزَوِّجُوهُ, then allow them to get married. So this is a condition. They must be religiously, morally upright. And another sifa is, the person you are marrying should be smart, intelligent. They are not dumb. They know the environment where they're living in, where they're going to raise the family. They have generic knowledge. So you should marry someone who is smart, wise. You should not marry a woman because she's a woman, or the man. Even a dumb person, they can impregnate a woman, and the woman who is not intelligent or smart, she can have babies. But you need something more than that. So when you're marrying, look at the intelligence, the wisdoms, the smartness of the person. Another characteristic is shyness, al-haya. The person you're marrying should be someone who has shame. The shame. So if someone, because of the social media in our time, there's no shyness. People, they are exposing their private part on social media in our time. Would you marry someone like that? They are putting nudity on Facebook. So you should never marry someone like that, who are putting their pictures, their images on their profiles on social media. He mentioned the story of Nabi Musa and the daughter of Nabi Shu'aib alayhi salam. That woman, that lady, that girl, she was so shy. When she wanted to invite Nabi Musa, she was walking behind him. Even though Nabi Musa, he didn't know their house, but she didn't want to walk in front of him and get exposed. So Musa, he's walking in front of her, and she's just directing him from behind. That is the shyness, the haya that you should look for when you get married. So if you see a woman on social media, the picture is good, don't marry such people. Or the man. Another characteristic is obedience or compliance. That for the man, he is the leader of the family. He should not be a dictator. So the Sheikh said, what destroys marriages is the dictatorship of the man and the stubbornness of the woman. The woman, she will not listen to her husband. She's stubborn. And the man, he's a dictator. He says, he is a tyrant in the house. So these two, so you should be, both of them, the lady should be obedient, compliant with her husband, and the husband should be soft and gentle with her. If you do that, then the marriage it will be stable marriage. Jazakumullah khair wa barakallah fikum. qolyaha maamulka waxay u dhaheen dowray ahayd break intii la qaata la soo noqdo marka waxaan ku yiri dadkaanu door gelinaynaa macnaheedu mawduucu ma dhamaanay diwaan yahay ana mada cabaar aan wadnay baan meesha ku fadhinay marka idinka khayaar u leh 15 daqiiqo intaan soo waxaysano inaan dhamaystirno iyo inaan dhano subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. سؤال جواب مناقشة discussion. كل مجاري يا مرت شيخ مجاري لهين ماي هذا ميكروفون ولا فيسلنا شيخ ميكروفون ادو جاري كرمت
أبشر هي أنا كعلنا هي أقول عايشة كو فاميلي كو قاعد بعضي موحدين بس مشرف وضع ترويج إيه وحو نصيب قدركو وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين سيسي قدركو مارت شيء قرآن ألا أكتي سكا قررت لا بعلين كرم الله إلهنا وحكيم سبحانه وتعالى أسجنا أرزاق الذبحية جوركو وأرزاقت عافيماتكو وأرزاقت سيدي أرزاقت طيب أولادنا وأرزاقت وحكوا عن فعل دونا ما أنت قيامنا أدوم تقاليد كيكو سود عين دونا كيكو عن فعل دونا كي سبب كيس الجنة كو جلي دونتا كي مساجد كو رسي دونا كي هداد وينا تحتها كو حنانين دونا الله أعلم والعلم عند الله أنا قمر والبلد ذلك وأنا لقربها لكن وحي قرن دي لم يعلن كرو أبو ما سيء أضوى ما صنته أيه شاف عليه سلو حياكم الله هل لك من كلمة بارك الله جزاك الله خير أي شيء بارك الله فيك حياكم الله بارك الله فيك درسك ما وحمل لقى فهمي ها وحمل لقى فهمي دروسه يا ما يدم عليه إن شاء الله وما ستين جزاك الله إن الفائدة سو أنت يرين فردينهم با إلهي كأجر طلبنا إذن كانت محاربة إن جوابتي هذا لما قلوا سؤال شيء لك مربطان مركب وين مكروفة إذن كانوا لكن ما حيقول تقال أنا أكرر قيل إيه بسم الله السائل بوحوليه هاي وحنقول بطي قطب السيرة حكم كقطب السيرة محوية أنا إنت أنكور قبل قطب السيرة ولا بنوعوي مد ويبنانت مدنا ما بنانو مد بنان أنكور مرئه أديكو هل كان شوقا بظروف معينة أو كويسة الدرادات بتقبل أنت كويسين مركزة وحاتي رأى قال إن لقوا هذا مرة به أباها جيت شوقا وحيو كتير الصومالي وكت شوقا مال أبا النوع أما ولالكت أبهد أديركت ووجد ولالكت سيدا لوك الله ولا يده سيك الصبح نقطة وحال الله لي ولقي لبدينا الرالي بأسكتين لبدا إسرتوا الرالي أبيهنا ولي أهم بوكاغر رالي نقضي طريقي الشرع أهابا لما ريو أما أصقى بمهريي أو لبا مخراتي ويردي ويلي هبل بان قبضنا إذا كم مهريي إيجابي قبول بادعي أما شيخ شافعي وكالو انتو ولاية كوسو صاري أما شيخ عبداللطيف وكالو كويلي أفكا قبصوك قبضنا مهري إن انت لقمو أقلاه لقمو يقانيه لما ربين لقوا أقاده حقي مركب ويكسح عنته لبذيننا ويكسح عنته إعلانك أمم ماشي كما قان إعلانكنا أصل هندي وعند مباحي الصنوة صادر هذا تقول كنوع عاصة اللي بديني إسوافق ذين ولينا يلاتي أما أنت لقوا مهرية أما ودك لقوا مهرية بقول كيف بقول وحلال هل وداد أو ده وحرام مجرو نقص يربح كوتشيرو حق إعلانك أو هذا قبل لا صعد ديل وأركيل ويرتوي إنها صفية لكن مدة أن لا أقلين بالمركزين شيء Somali ذو مقع كعيل محوها مقع كليل محوها قد بصيروا مقع كلام يولها مسيار بيجي قليجنا أيوة مسيار بيدهان أوكي قد بصيروا ذاسي ورتوحي واسر ووحل قريوي توغني ما كجرت مفصلي هذا الرجال أنا ماشى فدي نين كرر على النقل لها إن لدهون قبل هذا ولا قبا
مفاسد فربضن بانا كدلت ما كدش مقالة تشيك اللي يراد أنا وتشوجا هو الآد وينه محمد عبد الله حسن اللي يراده أراكم محاضرين يا وبقول كيف أنت كل اللي يريهين يا سؤال اللي ويدي وحنقول أفر سؤال كجواب وإذا كجواب ياي قبل جوري ذا تشوكته جوري أبيه تشوكته قبل لماذا أتشوكته هوست لقى قبو هدو أضيجين الأخيار ويمادو أو شيخ وقبل هذا رباه كدي من أبها أو قد يغفور لأكوي ماد أو كي قبل إذا نيوان أكسن ليقانو معروفة أن كوها اللين كرا يقصو كادونتي ما تقول لي بنقولي السؤال الجواب أنا وبانا وقبل نماذي ويكابا بأضايه حدي نينكي أو هوس بوكو قرسدي هوس كوفورو أبها أنا أتقبل نمي أوغو تشوكتو ninka dambe ee ku soo dooranayay ma gabadhnima lagu gurugeenaya mise garobnimo su'aashana jawaab aan u rabaa haddaad uur yeelato adiga oo tuuganimadan ku dhaqmaya waji noocee abaad aabbahana kula hortagi kartaa mise waa soo tuuraysaa ilmo dhan oo ilaahay abuuray subxaanahu wa tacaala iyadana jawaab aan u rabaa وصدق سؤال سما ميت كلو أفرادنا وانكو داري ميت عدبا بحصوصته مسألة دا مركا ومسألة خطرت يا ذلك وحانو أرقناي دمر لغورية يقو عددي كوشيرا يقو عددي كوشيرا لغورية وحانو أرقناي قبل الله قبو هدنا لغورية سببتوا ولي سو حقيقين لها قبل ديسا إن لقبو مو أو فرصة يعني فرصة شريعة الإسلام كل شيء واحد وديدي سو فيرسو ورقبنا يا عدي إني مدح بنانته وها عدين كرون وايو ولي جيدي بعدين كرا يدو نين كيربتاي وحي ترى أنا قلني بمليه قبل الله صوفر يصدح مع الموت كهر بمهر كودي نعي أو حلو بهي أبده كرا قبلنا إذا إدي كوشرتاه إلا جورس هذا ما بنانو شلم وين درها تعال فري إدينا كما بحن انت ما اسكو فوق صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم وحيري ايما امراه نص حديثه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل قبل المهريه اذا لا انت وليت نكاحeed waxba ka bajir hadii wax laga soo reebayo waxa laga soo reebaya gabadhu haday soo islaamto محايل ولن يجعل الله للكافرين علما قال كولي ما نقضه وحلا قصو ريبا يا قبر ميل لقصو هلي سو ميشران ضد فربضان وميل لقصو هلي جري قبر مسخول هرتي لقصو هلي قوري هرتي لصور دقاي سو مين أخوان جرين ها قبر دا ولي ماله قبر باب اللوايبة ولي جيدي وح ولي اويا باب اللوايبة فالسلطان ولي من لا ولي له سلطان كميشا تشوغا أما قاضي كميشا تشوغا أي ولاية كوريج ماذا كان حنفية وأسوق قبا إن أرنت على السماين ينا وماذا من الدليل أهم ولا حق بدنية وبالتالي قبل لفت هذا ولاية إنك ودي بين شرط يوضنا وامحي نينكو هدوس قبل أقل من أضيق وكف سقيا مركا واحد كلات لله هرت الدم بجياله مهر حد كمرة قال الدم بيجي مس قبلها على ماي يعني كيالي يا أقلاضي يا راعي عقارن إلا جي يا أقلاضي عقارن مثلا عقارن إلا جيو يا أقلاضي تي أيضا ويجور وحدي جري قبل أري لا شو تقول نبر قلاعه تاوا ولا أتكاضي ومغلوب عليها ومكرهة تاسي وابا لا قصبيبا ولا تكرهوا فتياتكم قبل أيضا أري لا شو تقول مريرة أنت لسوقاتي بع لقى صاروا لعيرسدي أيضا وابا مكره لكن قبل نين كس الرعضي أو بقى الرعضي قبل ناسي قبل وحن لها كفير صدا فسهاد بدن بنا أرنتها كذا شيء رجعنا وحن لها قبل هذه أوكله وولا شاء أوكله لا مد عن صد حين
haddaadan doonan karin farta ka qaad haddaadan doonan karin dee farta ka qaad ha haddaadan doonan karin farta ka qaad. So the Sheikh was talking about, the question was about marriage, second marriage in secret. So there are a lot of people who get married secretly to a second wife, third wife. What is the ruling on these types of marriage? So this marriage is allowed, Islamically is permissible, as long as you have fulfilled the conditions. So the consent of the wali, the guardian of the girl, of the lady. So you're marrying a sister in secret, as long as you have the approval of her family, of her guardian, her brother or her father, then inshallah that marriage is valid. And also both parties, they are happy with each other, with the two witnesses. So if the secret marriage has the approval of the family of the lady, of the girl, and there are witnesses, 2 or more, minimum 2, then this marriage is valid. However, this marriage is not the ideal marriage that Islam encouraged, because there is something missing, which is publicity. In Islam, marriage should be publicized. It should be in front of people, so that when you're walking with your spouse, people, they know she is married to you. That people will not talk behind your back. This marriage is valid. However, there are harmful things. There are negative consequences of this marriage. And the Sheikh, he mentioned there are many negative. One of them is that if the nikah is hidden from the society, from the community, the people around them, and the talaq also will be hidden if there's a divorce. And the pregnancy also will be hidden. The lady, she become pregnant and she want to hide it. So what happens? She will do abortion, which is haram. Or she has to tell her friends and her family members, her wider family, and she will be disgraced, humiliated, because she is carrying a baby, and the family, the people around her, they don't know she is married to someone. So another danger is that these kind of marriages, sometimes there's a divorce in secret, the divorce is hidden, and then she marries the next day while she is in her iddah. So, and this is not allowed in Islam. When a woman is divorced, she has to wait for 3-month period. So if she marries and she is hiding this marriage and there's a divorce, and then someone comes and he's asking for her hand in her marriage and she's in iddah, or sometimes it happened in real life. There's a woman who was married secretly as a second wife, and then someone who doesn't know, he comes with a proposal, and then she marries him. And this happened. So if the Prophet ﷺ, he said, any woman, any woman, whichever woman, whether she is virgin or she was widow or she was married before, any woman who does nikah, marriage nikah, or she enters marriage contract without her wali's permission, without her guardian's permission, her nikah is invalid. Her nikah is null and void. The Prophet ﷺ was repeating this 3 times. So Islam, the religion of Islam, is to protect the woman, the society, the community at large. So that's why these types of nikah should be avoided, even though it might be halal if the consent of the guardian is there, but still it is not the best way of doing marriage. سائلته waxay leedahay ninku hadduu xanaaq badan yahay maxaa xal ah bay leedahay haddii aan wada hadalnaba waan muranaaye. Runtii horta waxa isleeyahay vitaminka ku yar qofka xanaaqa badan. Horta arinta daraaseeya dhakhaatiirtana la kaashada waa waxaan ogaanay weey. Wadamadan la joogo hadaa aragto adoo farta ku gaadho dhiigaaga ayaan wax ka nusqaan yihiin, ama dhiikar baa kugu qarsoon oo weli aan banaanka u soo bixin.
أما واقف هبارا أو والد كي هباري أنت صدح راس قيبي كيهن هدوسا جن يسحر من قبل مركا حناقة بدن وخطروه gabadhani haday gabar tahay qofka soo qoray ama uu nin yahay gabar way waxaan kula talin lahaa reerka daawadiisu waa in la wada fadhiisto waxaan kula talin lahaa ha ku wada hadlina qolka chiefka oo maxkamad ma aha hana ku wada hadlina meel ay ciyaal joogaan xataa yaan yuur haday joogto guriga ka saara isku day markaad wada hadlaysaan labadiina oo kaliya iyo meel qurux badan dariiqada loo wada hadlayo qayb weyn bay waxay ka qaadan dhismaha reerka waa qaabka loo wada hadlayo indha cadaynta iyo dagaalku waxbuu kala fogeeyaa laakiin xigmadu iyo hadalka macaan daaway noqotaa cudur aan daawo lahayn ma jiro nabigaani sallallahu alayhi wasallam kullu dawaa'in lahu dawa kullu daa'in lahu dawa cudur walba daawo leeyahay duqnimo iyo mawd ma ahane kaliya hadduu xanaaqo ha hadlin ha la murmin ها وانكو علينا يا قفك الله نوشاهي اي حناقة بدن داوديس وإنان للا مرمين وإنان للا هالين هذه دريشدوه فرنيه صاحب هذه دريشدوه فرنيه حريه نفر هدو تيفي قداري هاي الدمي هذا عرورته وحكو عياري ينكدم كل صوت فرفريستا حق هيدين دافو حق هيدين دافو حق هيدين دافو انتو اسلا يابو او قصلو سيدو قفو عالم بفريسان دونا داود دوا انتا إياك ثم إياك وحان كاقدق يا قبري ننكا وعرب بدن يهي درتي إنينا مرامرسيان نقونين ودن قالا لتشوغا إني رير كدومو رير دومي وحا كدن بين دونا والله قران دونا وضيع عرورات حقيقة دبا وامدا ضيع عرورات با كدن بين دونا نبا وحيري هبلو وحا ضي وحا كسوكا يدبيري ميلكا وحيري قعما قيل جيرا هوس بالله دقا ها سوى سوى هذا الله كاشدا قرابة إهل كصاحبة علومة والله أعلم. So the Sheikh said, the question is, the sister says, my husband is he's someone who has quick temper, he gets angry quickly, and she cannot reason with him. What's the advice? So the Sheikh said, anger, in this country we have people who can be easily angered, and sometimes the reason is vitamin D deficiency. So there's something wrong with his blood, or he might be getting blood pressure, or sometimes he's cursed by his parent or his family, or sometimes there's jinn, there's sihr. So the best thing to do is that you should never speak to him when you know your husband gets angry easily, quickly. You should not speak to him in front of the children. You should not speak to him inside your bedroom or when in your bed. It should be outside. It should be between two of you only. It should be in a beautiful setting. So you communicate with him in a nice place. You can go out, sit together, have something together, but never shout at each other in front of your children, in front of your bedroom. Don't argue with him. If he's angry in the house, just close the window. Don't talk to him. Don't argue with him. And just sit with your children. Try to distract yourself. He will calm down and he will think that he's crazy and he will come back smiling. But the Sheikh said, I warn you, beware of getting rid of your husband because of his anger issues, or destroying your family because of this anger issue. Because if you destroy your family, this family breakdown, what will happen? The consequences is you lose your children. So the presence of the husband, the father, is important. Just a father figure. Even if he is not the best, he is not the best dad, but his presence will help the family. So he said, beware of destroying your family because of this issue. سائلة هذه قبرتها هي وحي قولي قبر داير ويان إسلاها هي وحي لها هاي مركان إسفهنا كذب طبعا زقول سنون إسفهنا كذب هذان المرة الله مركها كور مركان اللي يرضى بدان وحيد هان أسبرنا مركا أسبرنا كذب
ayaanu ilmo dhalayna waxaan rabnaa marka inaan dhaho horta haddaad waxbarasho ku jirto oo jaamacad aad ku jirto haddii uu jiro shay mucayana daruuro noqon kara in ilmaha dib loo yar dhigi karo waxba dhibaato male xaaladaas waa xaalad khaas ah laakiin aan isbaranno kadib aan isdhaynaa dhali doonaa goormaas baran doontaan inteen leeg adi laftaa ii qiyaas ma 2 sano ma 3 sano meeqa isku baranaysaan ilmaha la isku bartaa jacaylku iyo wada jirku ilmaha sabab ah mashquulka ilmaha sabab ah mas'uuliyad in la qaado ilmaha sabab ah baambar inaad soo gado caano soo gado rooti soo gato dhakhtar ilmaha geyso habeenkii aad u soo kacdo ilmaha intuu seexan waayo xanuunsado isbitaal aad geyso isbarashadu waa taa isbarashadu waa midda ii sheeg nimaad intaa isla soo marin maxaa iska baranaysaan zamanul cutuuraad baa la yidhaahdaa waan jeclaan lahaa muxaadarada inaad dhegaysataan muxaadarada waxaa la yidhahdaa noloshu waa 3 zamanul cutuuraat 2 zamanul xaliib walbaambar 3 زمن الحلبة والحبة السوداء وأبدأ ذي ذوك على أنيق إياه رقد على الشيء إنه ما يشوف عليها سكو صدروا يعني دتكم مركين عرون إسولالين قولوا عرف شركوا عرف وحبال صلداون سوق الآدي عنتال سصوعوني ولا سوريجي وحاوي ينقلب وحكاها ليس المجرو سبرشوا ما مدا لكن مركو المي مادو ولع كب الله المي مادو زمن الحليب والبامبر بالي لهذا ومركي دمركو أو أمرك بديهين رجونا أو دالك بديهين أقول الطبيعة هيين رجو هذا ما طلع أوبر وذي وزحمة لندن محل مضحك وحنوني ولا يبقى ساعد إيوه أنت أكبر الله ينكشري أيها الولاء صاحب أمر والوسينا يا أظن عنا وذ نقول وسكو إيمان أظن روتي ونقول وسكو إيمان أمر بالله بحنا يا فيري زمن الحليب والبامبر بالي هذا مركي عروتي ووينادان إسلامتنا ما شاء الله بركة دويدا ماتو أنا وكلي رجع مرينا وكله وحال إلى هذا زمن يا الحلبة كومدين كوحية له حبة سودو حلبة كينين كي مدحنونك كي دبر حنونك كي ديكركا كي هرددا يا أنت يا له أنتو يا له قف كذا عرفيسه وحكسوا عرفي معي حبة سوداء باكسوا عرفيس مركا أذر قبري مدي كرتيد مركا إسبرانان نينك مدلي كرنا شمي قورما وقتي سالسكو ما برتو غيرنا سالو ما أروريو. So the sister is asking a question. She says that that when they are newly married, they will delay having children until they get to know each other. So 2 years, 3 years, they want to know each other. Then they will have children. Is this allowed? So the Sheikh said, delaying, the children, you can do it if there's a need for it. Such as if you're in education, if you're in uni, you're in school, you're learning something, there's a need for it. You can delay having children. But for how long? If there's no need for it, then for how long you can delay it so that you can know your spouse. But the reality is, it is only after having kids that you will know each other. The kids, through the children, you will learn responsibilities. Through the children, you will learn how to manage family, how to run a family, how to do things. And he said that the time of the relationship, the marriage relationship goes through 3 stages. It goes through 3 stages. Stage number 1 is called the time of perfumes, of fragrance, of beauty, of adoration, admiring each other. This is before you have kids. You go through this stage where both of you are having dinner together, you are into each other, you're admiring each other, the smell is good, mashallah, everything is good. Once you have children, it's called the time of pampers and milk.
What does it mean? When you have children, you will have night shift. The children, they will wake you up. The husband is working the whole day. He's in this traffic jam in London, and then his wife gives him orders. She tells him, bring pampers, bring milk, bring this, bring that. This is the time you will know each other. The time before you have kids, there is no way you will know each other. So once you have children, the children actually, they will help you develop this marital. So the true colors will come out after you have kids. The responsibilities will become bigger. So when you have kids and your kids, they grow up, they go older, what happens to you? This is called the last stage. It's called the stage of Habat Sauda, whereby you will have issues, you will have health issues, you have problems, you have your black seed oil next to your bed, you have blood pressure tablets next to your bed, you have this type of oil. So it is not anymore. It is not when you smell your husband's hand or your wife, it is not the utur, the perfume, the fragrance. It is something else. So if you want to know the true character of the person, it's only after marriage. So don't delay your having children because of this. Yeah. Sayyidatda waxay leedahay waan ku furay bas ma ku furantaa qofka dumarka. Yani ninku hadduu yidhaahdo waan ku furay bas oo ereyga ama ku furantaa. Hadduu ninku caqligiisu joogo uusan waalayn, haddii aan qori lagu haynin ama mindi lagu haynin ama biyo kulul iyo saliid kulul aan dusha lagaga haynin, hadduusan boolis bannaanka u taagnayn, ay shay walba oo noqon kara ikraah ama qasab ama shay noqon kara inuusan waalan yahay oo wuxuu ku hadlayaba uusan ogeyn, haddii mawaanicda noocaas ah laga waayo, waan ku furay iyo waad iga furan tahay, waxaa la yidhaahdaa sariix baa la yidhaahdaa. talaaqu laba u qaybsamaa, الصريح والكناية. الصريح هو سيدا نلكن وحو عد لبدن بان ugu caansan iyo qoraal saddexaas ugu caansan. ninkii warqad buu soo qaaday, taariikhdii buu qoray, wuxuu qoray waxa qalbigiisa ku jiro qoraya, gacantu ku qoraya, anigu hebel hebel maankaygi iyo maskaxdaydu ay joogto, waxaan xaaskaygii oo heblaaye ahayd xalaasha iigu banaanayd aan ku furay hal dalqad dhacdhac, gabadha waa furantay. ninka la shuruudii aan soo sheegay hore laga waayo kow. wuxuu kaloo ku furantaa sariixa lafdiga ah, waan ku furay iyo waad iga furan tahay. labaduba waxay tilmaamayaan wax la soo dhaafay iyo xaalad taagan. kuma furanto waan ku furi doonaa oo mustaqbal soo socda ah, gabadhi kuma furanto, waan ku furi doonaa. wixii inta la socda waa talaaqu sharti. wax alla wixii talaaqu sharti ah iyo wixii kinaaya ah waxay u baahnaanayaan in ninkii la weydiiyo. haddaad guriga ka baxdo waad iga furan tahay bii fag bay tiri, mafahantay? talaaqu sharti baa la yidhahdaa. qad yus'al, in la weydiiyaa laga yaabaa oo la yidhaahdo maxaa dhacay, inayna bixin baan rabay inuu dhaha laga yaabaa, inay furantana waa laga yaabaa. qaadiga markaa go'aan ka gaadhi iyo ciddii markaa kiiskaa gashay. laakiin talaaqa kinaayada asagu waa waxaan caddayn weeye. kinaayadu orod guriga hooyada aad baa tiri, waa inoo kala dhammaatay baa tiri. haddii waa inoo kala dhammaatay waxay noqon kartaa hadal caadi oo cadaawad oo yacni waan kula dagaalsanahay ma noqon karto? way noqon kartaa waan kula dagaalsanahay oo saaxiibkaa waad ku dhaha waa inoo kala dhammaatay. marka waa inoo kala dhammaatay iyo orodoo gurigiinni aad, erayada noocana kinaaya la yidhaahdaayo ninka niyadiisay ku xidhanta, go'aankiisaana go'aana. saa daraaddeed hadduu ninku asagoo miyir qaba dhibna jirin, hadduu gabadha ku dhaho waad iga furan tahay ama waan ku furay, haddaynan xataa bini aadam joogin oo labadooda besa yihiin, gabadha way furanta. So the sister is asking a question. She says, if her husband says that I divorced you, only,
he pronounced the divorce and he left. Is it counted as divorce? Is it considered? So the Sheikh said, if he says the talaq and he expressed this phrase talaq or in any language divorce, and he is not mentally insane and he is not angry to the extent that he loses his mind, or he is not being coerced, he is not being compelled to do something, he is not under pressure. For example, under pressure can be his wife has a knife. She said, if you don't give me the talaq, I will kill you. Or there's the police outside the house. If you don't give the talaq, you go to prison. Or she has hot water or tea. If you don't do this, I will do this. So all of these scenarios, the divorce will not count. Because if you are insane, if you are very angry, if you are drunk and you lose your mind, or you're angry, you lose your mind, or you're being coerced, forced to do something, you're under pressure, that you fear for your life, you're scared for your life, then these are called mawani'. It prevents, these are things that will prevent the talaq from happening. But if the talaq is, now he said talaq can happen in different ways. One is the express talaq, sarih, direct. You pronounce the talaq as it is. The other one is kinaya, indirect talaq, and the other one is talaq with a condition, or you use the talaq phrase but you use in a future tense. So if you use the express talaq, that directly you use the word, you say I divorced you, it's done. Even if it's only you and your spouse and no one else is there, the talaq is counted. But if the talaq is pronounced indirectly, for example, you say that to your wife, you say, between me and you, we are done, we're finished. Does it count as talaq? What does it mean? We are finished, we're done. Or you say to her, go to your family's house, I'm done with you. So in this situation, we ask the husband, what do you mean? What was your intention? What was your niyyah? We clarify. Another scenario is if the talaq is done in the future tense, like I will divorce you, I will do about the future tomorrow. So this one also will not count as talaq. If the talaq is with a condition, he says, if you leave this house, you're divorced. If you go to so and so, you're divorced. If you stand up, so it's conditional clause. So in this situation, we might ask the husband what he meant, because if he says, if you leave this house, you're divorced, and she leaves, she goes out, what will happen? So they have to go to a judge. The judge will ask him. They will clarify. If he meant talaq, it will be talaq. If not, then he will clarify. سائلة waxay leedahay sheekha hablihii guurkii ayay ka raageen maxaa dhacay wallahi maxaa dhacay waa su'aal fiican way waxaan ka wadaabay tiri gabdhaha jooga wadamadan afar qodob baan ku soo arunaya ko muranka iyo ismaandhaafka iyo buuqa ka dhex jira reeraheena wuxuu sababaa inay gabdhuhu ay dhahaan aan ka guur la'aado haduuba guur sidan yahay kan aabahay aan ku arkay haduu guur uu yahay mid kan aan aabahay ku arkay guri asaga dhanba qaylada iyo sawaxanka iyo buuqa iyo khilaafaadka iyo mashaakilaadka toman jeeriun sa isu daba yaacaya taas waa qodob way qodobka labaad oo dib dhigi karaay waa furiinkii oo xadka ka baxay khaasatan gabdhihi isla ekaayeen ayada ka horeeyay gurigi shalay la dhisayay arooskiisa la ciyaarayay fanaaniinta la keenayay waxa soo xoolo ah lagu khasaarinayay in fanaaniin la keenay banaantay oo ma dilisanayo laakiin waaqicaan ka hadlaya inta soo xoolo lagu khasaarinayay dumarku ilaasayeen oodka iyo colobta iyo muqmada la jarayay odayaashu ay shaalabka soo qaadanayeen gabadha ay hoolka isku weydiisanayeen anagoo reer hebel waxaan ka rabnaa gabadhaanadii reer hebel lahaa reerkii nooca loo dhisay oo muddo aan malaha aan hadda qiyaasi karin bil la aragnay
wiigna aragnay goobjoog baanu ahaa wiig toddobo sabti goobjoog baanu ahaa dumay reerkaana marka wiig kaba bilow korba u soco sanad iyo lababa gaadh 5 sanaba xataa gaadh way cusub yihiin gabadhii markay aragto waxa hareeraheeda ka dhacaya waa shay gabadhaasi ku abuuri kara isweydiin karto oo guurku ma sidan ba qodobkana waa qodobka labaad qodobka saddexaad shuruuda gabdha badan oo wadamadan jooga shuruuda u degan oo fara badan shuruuda maxaa kamid ah tacliim fahamkiisu idin ka khaldamin tacliinta kama soo horjeedo waa loo baahan yahay qofku inuu tacliim barto laakiin gabadhu markay dhahdo illa aan PhD qaato illa aan doctora qaato illa aan inta qaato nimo maxaa tahay ma dhahayo kool uu leeyahayna ma qabanayo qoraal uu leeyahayna kama jawaabayo xasaasiyad baan ku qabaa ragga aniga nin shaqo isku malihin markay xuduudda ku fikirta gabadhu iga raali noqdo gabdhuhu waa 3 jaaniskooda waa 3 gabdhuhu ereyga markaan dhaw way nicbiin yalkadooda waa tatambal ay weydiinayo waxaan sheegay natiijadeedii way wax la iga weydiinayo way la dagaalamaan maxaa soo noo dhahdaan baan rabaa waayo qofka Soomaaliga ah qaacido guud baan haysato al-hurub bil al-mushkila dibka adiga ku haysta ma ogelid mana aqbalaysid mana qaadanaysid inta cid kale ku riixi kartana waad ku riixi umamku intay nooca ka korayaan horumar ma gaaraan hadda qofku waxa la rabaa inuu gaaro asagu qanaacada ah jabkiisa inuu ogolaado maxaan rabaa markii inaan dhaho 18 sano 17 sano 18 sano ilaa 25 waxa weeyaan waa jaaniska dahabiga ee gabadhi leedahay waa jaaniska dahabiga ah ee gabadhi leedahay hadduu jaaniska dhaafo waa 25 ilaa 30 afan jaaniska marka gabadhu waxay ninka ka fiirisaa 3 arrimood labiskiisa way fiirisaa wiilkay dooranayso kabaha ka soo bilow kabaha uu qabo stylekiisa siisbaag baan ugu soo biiray adigu cala kulli xaal ninkani qaab dhismeedkiisa gabdhaha muhiim buu yahay da'da markay joogan aqoontiisana muhiim buu tahay quruxdiisana muhiim buu tahay quruxdiisa jireed stylekiisa jireed labiseed iyo aqoontiisa saddexaas ay gabdhuhu wad waraysan doontaane ay wax ku qiimeeyaan markay da'da ay joogan haddii nasiibkoodu u hiilin waayo oo waqtiga ay heli waayaan 25 ilaa 30 sano gabadhu waxay ka fikirtaa ma ku dhaqan karaa nin isku filan maya quruxdu meesha ka baxaysaa stylekii meesha ka baxayaa aqoontii meesha ka baxaysaa shaygay ka fikirayso waa maxay nin adiga ku dhaqan kara ku dajisan kara kugu filaan kara ma yahay marba haday 30 gaadho 30 gabadho haday dhaafto 35 fama fooq haday gaadho hal arrin bay gabadho ka fikirtaa talo ma hal cunug baa ku haray misalabo wax ka dhalama la heli kara intay markaas waxay isku tuuraysaa madax bay meel isku tuuraysaa haday hal iyo laba ka gaadho alxamdulillah dumarku ayagoo 45 way dhalaan waa nasiib laakiin dumarkeenu Somali oo masiiba badno inay ayagoo 50 iyo gaari ay dhalaan marka waa ilaa 45 inta badan qaacidada aan sharxayo dumarku way ula dagaalameen laakiin waa tan natiijadeedii hadda arkaysaano sheekhow hablihii guurka ayay ka daaheen maxaa dhacay waxaa dhacay shuruudooda badan oo tacliintu ku ka tahay waxaa dhacay inaga qayb ka oo khilaafaadka inaga aan ku caawinin reer degan oo gabadhu ay jeclaan lahayd aabaheed oo kale inay noqoto aabaheed nin oo kale hooyadu ay jeclaan lahayd wiilku jeclaan lahaa aabihi oo kale suuraysa waan dheereeyay suuraysa odaygii islaamta guriga intay wada galeen hoos u sheekaysanaya islaamta oo qurux meesha u dambeysay soo qurxisay
odayga oo qurux meesha u dambeeyay soo qurxiyay caruurtii macmacsiyay hooyo macaana ii seexda dhaho kadibna intay qolkoodii nabadda galaan hoos u qoslaya gabadha qolka ku xigta jiifta ee qaangaarka 20 jirka ee dhageysanaysa ya actionka iyo shanqadha ay maqlaysa ee qosolka jacaylka iyo raxmadda iyo kilkilaynta xambaarsan hoosta waxay ka leedahay tolow ya tolow aabahay nin aabahay oo kale ma heli doonaa guurka u degdegaysa cagsigeeda ka dhig wiilkana sidoo kale ka dhig laakiin cagsigeeda ka dhig islaantii ooyeysa rafaasan qayliyeysa saddex labax lagaga soo gooyey caruurtiina ku siixinaysa maxaa la yidhahdaa in islaamaha markii wax la gaarsiiyo caruurtay kula noqdaan in badan oo ka mid eh ayagina ay kula dhacday waxay leedahay guura hadduu sidaas yahay waka su-aasha jawaabteedu haysaa. So the sister was asking, she said, why in our time there are so many youngsters, the girls who have reached the age of marriage, but they are not interested in marriage. They show indifference to marriage. Why? So the Sheikh mentioned three things. There are three reasons why the girls are not interested in marriage. He said, one is the toxic families. She is growing in a family that is full of tension, problems, argument, dispute, fighting, domestic abuse. So she is seeing marriage in this, she sees marriage just through her family. When someone is growing up in a broken family, in a toxic family, then she will not be interested in marriage. So that's one reason. The other reason, the Sheikh said, is because of the talaq, the divorce rate in our community is going up, especially with her age mate. So the girl, she will see her friend who was newly married, where there was a wedding, there was partying, they were singing, and they had a very nice banquet, dinner, and subhanallah, within 1 week, 2 months, 3 months, her friend who had this big wedding, fancy wedding, what happened? She got divorced. So do you think she will be interested in marriage if that is what she is observing, what she can see in her family? The other reason why the girls are not marrying in our time, and they are overqualified and they are not married. Why? The reason is the sisters, they have a lot of conditions. Any sisters, you want to marry them, they have conditions. So some of them, their condition is that she want to finish her education up to PhD. She want to become professional. She want to become doctor. And she will not answer calls of a man. She will not answer his text messages, his outreach. She will not accept anything until she finishes her degree, master's, PhD. Others, their condition is the qualification of the man they are marrying, his height, his size. And the Sheikh said, women, they go through 3 stages. And the Sheikh said, when I mention this, the girls, they don't like it. The women, they don't like it because we like to run away from our mashakil, our problems. We don't want to face our problems. So women, they go through 3 stages. From the age of 18 to 25, this is the golden opportunity for a woman. The best time to get married, from 18 to 25. When she is in that age category, her main condition is that she will look at the style of the man she wants to marry. His clothing, his dress, his level of knowledge, his beauty, his height, his appearance. She has all these considerations. From the age of 25 until 30, they have only one condition, one requirement, which is that can I marry someone who can manage a family man, family-oriented man. So in that age, when the woman reaches 30, her main focus is someone who is a family man, who is a fatherly man. From the age of 30 to 35, most of the women in that age,
their thinking is, how many children can I have? They want to settle down. If anyone comes with a proposal, they will jump into it. If they want to have, they might have 2, 3, because the woman at that age, the quality of the egg goes down. And by the age of 45, most of the, generally speaking, they cannot have children. So the Sheikh said, this is the reality that we need to face. The reason why our daughters, our sisters are not getting married, even though they are religious, they are well qualified, they are professionals, these are the main reasons. runtii su-aal aad u qiimo badan oo mawduuceennina aad u khusaysa inay gabartaan rajaynayaa iyo wiil ama gabadh baan filayaa waayo zawjad sidee zawjad saalixa u noqon karaa wal magaciin jiriya gabadha su-aasheeda ka warama su-aal cajiib ah sideen zawjad saalixada u noqon karaa horta waan kuu mahadcelinayaa gabadha su-aashaa soo qortay waan u mahadcelinayaa idinkana u duceeya maxaa yeelay waa gabadh doonaysa inay noqoto saalixad haddaad saalixad noqotona waxaan kugu bishaarayn 8 albaab ee jannada siduu nabigu ballan qaaday sala allahu alayh wasalam idaa sallat ilmar'atu khamsaha wa saamat shahraha wa xafidat farjaha wa atacat zawjaha 8 albaab jannada waxaad kugu caawin kara inaad mas-uuliyadda si dhaba u fahanto waxaa kugu caawin kara inaad qur'aanka si dhaba u aqrido iyo siirada nabiga sal slam sideedaba siirada nabiga sal slam iyo siirada khulafaa urashidiin alarbac iyo siirada salafu hadihi lumma min alsaxaabati waltaabiciina waman bacdahum iyo dadkii culummada ahaa ee takhasuskan lahaa inaad siiradoodii aqrido waa shayga kugu kaalmaynaya inaad noqoto zawja saalixa waayo dariiqoodii ayaad maraysaa qodobka saddexaad in badan dhegayso cajaladaha laga duubay mawduucan aad raadinayso familada oo 3 nooc ah u dhegayso waajibaadka adii lagu leh u dhegayso waajibaadka adigu aad leedahay baro u dhegayso waxa aad wada ilaashanaysaan labadiina saddexda waa muhiim inaad taqaano waxaad leedahay inaad taqaano waxa lagu leeyahay iyo inaad taqaano waxa aad wada ilaashanaysaan saddexda haddaad ku guulaysato waxaad noqonaysaa zawja saalixa biidnillahi subxaanahu wa tacaala khashyada ilaahay iyo cabsida ilaahay iyo tawfiiqda ilaahay oo kula socotana waxaad ku gaadhaysaa guul aad iyo aad u weyn. The sister is asking very good question. She says, how can I be a righteous woman or a righteous wife? So the Sheikh said, first of all, we thank you for this question, and he asked the brothers to make dua for this sister because this is the relevant, important, the most important question. So, and he said, the reason why this is so important, he said, if she is a righteous wife, she will enter from the 8 gates of Jannah. Because Rasulullah ﷺ said, if a woman prays her prayers, fast her fast, her psalm, and she safeguard her chastity for her husband, her private part for her husband only, she will enter from the 8, any of the 8 gates she chooses. So this question is very important, and that if she is a righteous wife, that what she will get. So how can she become a righteous wife? What should she do? Number 1 is to understand your responsibilities. And you will understand your responsibilities by reading the Qur'an, the seerah of the Prophet ﷺ, the seerah of the khulafa, the rightly guided khulafa, the seerah of the salaf, the scholars who have talked about this subject. So you will read there this vast knowledge as much as you can. Secondly, you listen to the lectures, the reminders that is recorded on this topic. And when you're listening to these lectures, you should pay attention to 3 things. Number 1, you should try to know the obligations you have towards your husband, the duties you have towards your husband. Try to listen and try to internalize your duties. And secondly,
you should know and try to listen the rights you have over your husband, the haqq. So you have haqq and you have duties. So try to know both of them. And then thirdly, the things that are shared, that are mutually important for both of you. So while you're listening to the lectures and reminders about marriage and the rights and responsibilities, pay attention to these three things. And finally, obviously, the fear of Allah, the taqwa of Allah, and the tawfiq of Allah is what will help you out in this. سائلة waxay leedahay Qur'aanka sideen u xifin karaa ina soo duceeya dhowr qodob baan rabaa inaan saa'iladan horta waan u mahadcelinayaa shay weyn bay runtii qabsatay waxaan rabaa horta inaad qaacido aad qalbiga ku qorato shayga kali ah ee aan waqti lahayn waa Qur'aanka waa dhikriga Ilaahay subhanahu wa ta'ala iskuulka waqti baa la furaa waqtina waa la xiraa isbitaalada waqti baa la furaa waqtina waa la xiraa waa kada shay walba waqti buu leeyahay masjidkan xataa waqti baa la xiraa waqtina waa la furaa subhanallah waqti baad shaqaysanaysaa waqtina guriga joogaysaa waa shay kasta quraanku iyo dhikriga iyo xuska Allah waqti male hadaad jiifto hadaad fadhido hadaad wax saaran tahay hadaad habeen tahay hadaad maalin tahay taa waa qodob koobaad labo mushaf muayyan ah isticmaal كتاب مر والله كتاب قرآن هاستعمالين مصحف معين مركا استعماشه صفحة بني وحى أقرأ يسوع ذهني جاي جلسة ماشي آية كبلابته هي ماشي كل ما تنا واتقرن يسا معلم متقنة أو تجويد هي قرآن كسبب ويقانا السجنة معلم كديجو هكذا المعلم محل إذا كان أوه شان فاروق بوحال عليه رحمة الله الشيخ قرنا يودي سلامه مهرية معلنا قرنا يو دي عروته قرآن كبراه أو محوها وان رجال حوجي سنة حوجي وان رجال حوج سنة مركا أوه أنت إسكت يسمي القرآن كيسو حوجا هذا يهي معلن متقن الرأسو مداومة على جربة إن هذا وحكي لجوينين المداومة إن هذا متقنا دائمته خاصة إن الصلاة كنت كتو وجارها صلاة الليل صلاة الليل كنت كتو كدبنا فضل جيسا سفي عنو أغري شيء مركز فضل جيسا أغريضه وحكوري حيا إنات شعراته وهكذا وحنكو ختم يا لصاحب دتك أهل القرآن كأه والنبي يقول صلى الله عليه وسلم هم أهل الله وخاصته ودتك إلهي خاصك سبحانه وتعالى عفوا هل كان قدر كفقوا مع الصدى محايا مع الصدى وقلبي جاي مذوبيسا سيدو الليل كلا بل رانا على قلوب ما كان يكسب ولذلك وحال الله الإمام الشافعي رحمه الله إن حفظ بدنبوها هل مردوح مغلوها قبنجري شيخي وكيع بن جراح أيام مركا كشي كينية مركا ودي شيخ يسيبوها مركا حقا حفظي با وحير يسير لمي مركا سوحوا إلى شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي شيخ يقول وكيع بن وقدع وذي حفظي يريد يقصوا قرني تلذن بويسيه وحويري والعلم هو النور معصيد ومجدي ولا يجتمعان من كل مان لا يجتمعان في قلب العبد المؤمن كما كل مان قرآن الرحمن وقرآن الشيطان كما كل مكران مركا وحويري معصيد إسكايلاري The sister is asking how she can memorize. What's the best way to memorize the Quran? So she said, the Sheikh said, first of all, he would like to thank this sister for asking this important question. Now, as for how to memorize the Quran, he said there is a rule. He said the only thing that has no time is the Quran. The only thing. Everything else has time. The school has time. The masjid has time, opening and closing time. But the Quran, no time. At any age, you can start. Young, old, any time. The second thing, he said you should stick to one mushaf. If you are memorizing the Quran, try to have one specific mushaf and memorize from that one. Don't use random mushaf every day. Because the pages, your mind will copy, your memory will copy the pages, and it makes easier to memorize and to remember and to recall the meaning. So
And another thing you can do is you should have a qualified teacher who can help you. So don't use any teacher, but you should have a proper teacher whose tajweed is very good. And the other thing he said, you should be consistent on the amount you're memorizing. It should not be haphazardly, spontaneously. You should have regular ayat, regular portions of the Quran that you're doing daily, weekly, whatever it is. Whatever you memorize, try, if you want to maintain and retain it, try to pray at night using the ayat that you have memorized. And then he said, you should read also the virtues of memorizing the Quran. When you know the virtues, the blessings of doing something, it will motivate you, push you, drive you, it will help you, because you know the blessings, the reward, the outcome that you will get. And then finally, the Sheikh said that you should have friendship with the people of the Quran. Try to have friends around you who will remind you, who will help you. And also avoid sins, major sins, minor sins. Try as much as you can, because the Quran is light, and the light of Allah, it will not be given to the people who are committing sin. And Sheikh gabadhan waxay weydiinaysaa su'aal, waxay leedahay advice, nasiha, give me advice. waa la soo furay gabadhan, marka experience xun bay soo martay marriage hore, experience aad u fool xun oo abuse oo dhibaatooyin loo geystay. Marka she said never ma guursanay again, inay guursaneen because of the experience. Qofkaas maxaa uu naseexaynay? Gabadhan kalan waxay leedahay Sheikh, I got divorced because husbandkeeda, sorry, gabadhan waxay leedahay okay, halkan tan hore insha Allah. horta dee gabadhu waan u qaadanaynaa, warkeeda waan qaadanaynaa. dee daba ciddii ay wax kala dhexeeyeen maana dhegaysanin. Soomaalidu waa midda horey u tidhi, haddaa arto qof ay caloosha ka soo jeedo, garta ha siinin, waxaa laga yaabaa inuuba soo dilay. kan asagaaba nool oo caloole ka socotaaye, kii kale waxaa laga yaabaa inuu aakhare aaday. taa waa mas'alo diinteennu ayna amrayso oo ku salaysan cadliga wax loo yaqaan. marka maadaama kiiskan hadda annagu aana gelin, horta intaa waan ka dhahaynaa. la gabadha sideeda ayaan su-aasha u qaadanaynaa inay u dhacday. waxaan u qaadanaynaa gabadhu siday u tidhi inay u dhacday. gabadha laba naseexaan siinaya, aan saddexayn anoo waqtiga dheereynaynin. tajaarib badan oo isoo martay baana kaga jawaabayaa. ma qof weyn mise gabadh yar? qof weyn waa macquul hadalkan hadduu ka soo fulo inay ka dhabayn karto. gabadh yar hadalka markuu ka soo fulo way cadhaysan tahay, mujarad way xanuunsan tahay, nabarkii baa ku yaalla. laakiin fatra aan dheerayn, zamanka iyo waqtigu asagaa wax dhakhtareeya, asagaana wax daaweeya, boogtana asagaa dhaya. tijaabooyin fara badan banaynaa. ma doonaya gabadh inaan tusaale ayada u soo qaatee, gabadh aan weli guursan ayaa waddamada ka mid ah 2 asbuuc ka hor iga soo wacday. waxay tiri Talha nin la guursaday maadaamuusan jirin, guurba ooma socdo. dee iska badaa baan ku idhi, maxaa adi ku dhibaya? ma rabtid guur sooma ahaa? iska badaaba. yoogarkaaga cab, ciirtaada cab, malmalkaaga cab, isniin iyo khamiisoon, salaatuleyl iska tuko, caabidad noqo, raabica alcadawiya noqo. dee halkaa ka bax, maxaa mishkiladoo jira? gabadhi way aamustay oo dee su-aasha jawaabta igamayn sugaynin. la soco, jawaabta iga sugaysay maxay ahayd inaan dhaho maya niman badan baa jooga. anna masalada aad ba waqti badan bay igu soo noqotaa. wiilal dhahaya gabadh ma joogto iyo shalay la weydiinaya, waad ogeyd shalay halkan laga weydiinaya. gabadhii waxay tiri sheekho ilmaan rabaa. marka fariid hadda isku soo dhacnaan ku yidhi, nin la'aan ma dhali kartaa ilmo? maya tidhi. tartiibtaada marka malag ma tihid, bashar baa tahay, macsuum ma tihid, alle agtiisa lagaama soo caleema saarin.
boqol dambi inaad leedahay laga yaabaa intaad ilaahay tala saarato bismillah dhanin guursan qoori gabadha taladaas aan siinaya waxaan leeyahay ragga dunida jooga kuma wada xumaynin makhraati soo gamitiin gabadha hal nin baa laga yaabaa inuu soo maray hada rajul sidaad u sheegaysa xataa haduu yahay la yumathilu الرجال macnaheedu rag oo dhan inay xun yihiin ma aha sida haday gabadhi ay nin xumayso aan loo dhihi karin gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan baa xun maya gabdha boqorro ah jira siday rag boqorro ah u jiraan waxa laga yaabaa inuu nasiibkaagiba ahayn waxa laga yaabaa mid ka fiican in lagu diyaarinayo wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum ma lagu dhaqatim ayda wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun marka waxa laga yaabaa gabaray go'aanadan aad wax ku dhisayso xigmadeediba inay ujeedadeedu ahayd in nin fiican lagu diyaarinayo magaca jiriye marka soo dhawow ku soo dhawow ninkaasi haduu ku xumeeyay nin oo dhan kuma xumaynin ku soo dhawow haddii nasiibkaagu oo ninka laga leexiyay macnaheedu ma aha in shar laga leexiyay baa laga yaabaa oo mid ka wanaagsan ilaahay uu ku siiyay subhanahu wa ta'ala. So the sister was asking about she had a very bad experience in her previous marriage and she considers now that she decided never to marry again. So the Sheikh said before he answers the question he want to say that we didn't hear from the other side. So every story has two sides and you cannot make a judgment call without listening to the other side. So that's just now he said let's assume what the sister is saying is true. She has been mistreated, abused, neglected by her ex-husband. So the nasiha, the advice he would give is based on his own experience because he have seen so many sisters in similar situations. He said if the sister is young, the sister who is asking this question, if she is young and she was newly divorced, recently divorced, so the wounds are still fresh and she is saying this out of anger, frustration. So he say, I will say to this sister that time is a healer. With time, the healing will come. The wounds will disappear. So wherever injury, wherever pain you're feeling, zaman, give it time. Time will. And he mentioned of an incident. He said 2 weeks ago, one of the sisters, she contacted him from one of the European countries. And she said, Sheikh, I'm not interested in marriage. I don't want men. All men are evil. They're bad. So what advice would you give me? So he said to her, he said, okay, if that is the case, then you should, eat, drink yogurt, milk, look after yourself, pray at night, become a worshipper, a devotee, someone who's dedicated to Allah, spend your time in worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. So this sister, she was not expecting this answer. She was not expecting that the Sheikh will answer to her this way. So she said, no, but Sheikh, I want to have kids. I want to have children. So the Sheikh said, okay, now, he said to her, can you have a child without having a man in your life? You are not an angel. You are not, you cannot have a child without the involvement of a man. So then if one man has betrayed you, he mistreated you, does it mean all the men in the world have mistreated you? No. People are not the same. There are many sisters who are good and there are many men who are good. Then Allah subhanahu wa ta'ala says that you might dislike something and it is better for you. This is an ayah. And you might like something and it is bad for you. So this marriage breakdown, you dislike it, but it might be preparing you for a better future. So asa an takrahu, you don't want it, but it's better for you. And then Allah concluded this ayah. He said, Allahu ya'lam, Allah knows and you don't know. You don't know what Allah has prepared for you tomorrow. So
you have to have that open-minded. If it is because of, you're saying this because of frustration, inshallah, give it time, and the time is a healer. سؤال كلا شيخ قبل ويتني سحيتري نينك والصفري sababtan waxaa weeye ninka wuxuu leeyahay wax kasto waa inaan 50-50 u share garayno beelasha iyo nolosha wax kasta amaanaadka iyo responsibility mas'uuliyadda 50-50 marka ayada ma shaqayso asiga laakiin wuxuu rabaa inay shaqayso dibad u baxdo oo ay wada qaybsadaan marka way u adkaysan weysay waa la soo furay marka naseexada yeah 50-50 horta arrimahan oo kale waa arrimo family arrimahan oo kale waxay ku salaysan yihiin xaqiiqo raadin bay ku salaysan yihiin ehelkii gabadha ehelkii ninka waa waajibaad u yaala arrimahan oo kale inay guda galaan طبعا reerku inuu dumay way muuqataa laakiin reerku inuusan dumin darteed waa waajib u yaala reerka ilaahayna wuxuu yiri fab'athu hakaman min ahlihi وحكم من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما وواجب إيا فاميليا نينكا إيا فاميليا قبل هدي لك صوته مدى مساجد إيا مراكزتا علماء إيا دعاء شوكتا نستيح هذا كل موضوع أيقنا وحي كلهم باع آدي آدو قيمة بدن هدي قصي تكتنا ومسألة أطالة محالة إلى ذا إيكين هدي قاضي إيا مركا هدي الله بعضهم marka mas'aladan hadda way dhacday siday u dhacday haday saas tahay dabcan de khatarteeda iska leedahay inuu reer ku dumo nin mas'uuliyadii Ilaahay saaray subhanahu wa ta'ala inuu reerkiisa uu biisho oo mas'uuliyad ka saaro hadaadan 50-50 bixinayna waan ku kala tagaynaa waxaan isleeyahay de inuu ku dhaafo waa sax maxaa yeelay de nin mas'uuliyad ka qaadi kara u baahan tahay markaa وورك سيدا هدو يالا وي وان كو علينيا وهداي قضيدو سيدا او قران تahay oo sida u dhigan tahay oo sida u dhacday way saasay u dhacday waa u nasaxayna ninkan waa taqaanaba ay ka soo marka insha Allah marka mas'aladan waa mas'alo haday u dhacday way dhacday hore u soo marka so the sister is asking that she was divorced because the husband is on he kept on insisting that everything should be 50-50 financial responsibility, paying the bills, the rent, everything has to be 50-50. She has to go out, she has to go to work, she has to bring the money, and he will pay his share, and she will pay her share. So the Sheikh said, if what the sister is saying is true, then what should have happened was to involve the family, both families, his family and her family. Allah subhanahu wa ta'ala said, when things like this happens, a wise person from her family and a wise person from his family should sit together, make a decision. If they want to reconcile, fix their problem, mend their relationship, Allah will facilitate. يوفق الله بينهما. If that would not happen, then the next thing to do is to go to the masjid, the role of the masjid. The mosque, the scholars, the imams, they should advise these people. They should advise the husband to take responsibility because it is his duty to be responsible of his wife. If that did not happen, then they should go to a family judge to reconcile between them. After all of this, if the divorce happened because the husband, he doesn't want to take responsibility, then he said, this divorce is better for you. It is better for you. Because such a husband is not good for you. That divorce is better, the talaq is better for you. And Allah will give you someone who will look after you, who will cherish you, who will care about you. So don't grieve about this talaq. Yeah, so the Sheikh is advising that once all of these procedures has been followed, then the divorce happens, then inshallah that you shouldn't worry about him. laba su'aalood oo aan moodino hal qof soo wada qoray af Soomaaliguna aad xogaa uu yar culus yahay laakiin waxaan u fahmay baabuur ama bas salaada haday kugu soo gasho ma lagu tukan karaa haamay lagu ma tukan karo salaad bas hadii aad adugu awoodi karto
gacantaadana ku jiro ha ugu jiro group inaad tihiin ha ugu jiro daado inaad wado oo awaamirta leedahay haddaad lahayn uusan istaagaynin salaadina ay sii tagayso haddii kala salaad walba waa in lagu tukado istaag oo shuruud waajib waxaa kamida arkaanta salaada waxaa kamida alqiyaam wa qumu lillahi qaanitiin ayaa kamida marka haddii aad gurigaaga ka gaari karin tareen saaran tahay og tahay inuu gabalku kuu dhacayo aana degi karin suurtagalla ku ahayn ku tuko insha allah culimadu marka laba u qaybsan qaar waxay leeyihiin tuko oo waajibkii baa kaa dhacayo haddaad dhimato waxba laguma hayste salaadaad istaag ku tukan lahayd baad fadhi ku tukatay guriga markaad tagto tuko istaagna ku tuko qaar waxay leeyihiin waa dadaashay suurtagalla wax kale kuma ahayn hore u soco marka su'aashaas waa mid daaway su'aashan kale waxay leedahay dhul baan Soomaaliya ku leeyahay seen zakada markaan ka bixinayo ma lacagtan ku gaday markaan gadayay miyaan zakada ka bixiyaa mise qiimaha hadda uu joogo qofka su'aasha soo qoray waa qof wax ka fahansan weey fiqiga islaamkana wax ka fahansan weey waana mas'alo culimadu ay ku aragto kala duwan yihiin weey qayb waxay leeyihiin dukaan baad leedahay dukaanka 100,000 oo euro lacagtin waa pound 100,000 oo pound baa ku jirta مثلا dukaankan waad hubtaa warqad bay kugu qoran tahay laakiin suuqu waa طالع نازل mar hoos buu dhacaya mar kor buu u kacay suuqba mar haduu doono waa la iska fadhiyaa marka zakadii inaad bixisana waa rabtaa laakiin dircan bacweynaha waan tagay shalay waan soo weydiiyay dirca bacweynaha inta la gado maadaama dumarku ay arooska ay ku aadaan baan rabay inaan qiimihiisa aan weydiiyo dirca bacweynaha inta jooga 70 مثلا لحدا تضباطا بقول iyo konton in xasal lagu sheegay oo asaga kala noocyahay ayadu waxa laga yaabaa gabar inuu ugu fadhiyo konton marka way markay 70 gadayso waa iska garan karnaa inuu qofku wax ka faa'iidi karo dukaan leeyahay ahaan jiray sheekh uu garanaya maxaa Shaafici uu yaqaan dukaankay uu yaqaan marka waan garanayaa waxa aan soo gado iyo waxaan iibin karo waan garanayaa marka yani waxa laga yaabaa shay inaad ka faa'iido 20 10 wax saas oo kala wax weyn ahayn hal ba laga yaabaa xogaa inay khad ku galo xogaa wax fiican ka faa'iido 100% waa dhici kartaa marka diric inuu inta gabadha ugu fadhiya laga yaabaa okay ma 70 kan baan xisaabiyaa in la iga gadan doono iyo in kale iyo in suuq guban doono iyo in uu kala yaaci doono ana ka warhaynin mise tan aan hadda hubo oon hayo oo aan meesha geliyaan ka bixiya labada way marka aragtidu anu markasta waxaan ku dhahaa walaalaha midan aad hubta ka bixi tan kalena markay ku soo xarooto samad garan oo bataqaanay sanad kale ay la gaarana ka bixi insha Allah taala hadii Allah raali ka noqdo naam So the sister was asking about the salah, the prayer in the bus. So if someone is traveling or within the city or outside the city or between cities, they're in a bus, can they pray while sitting in the bus? So the Sheikh said, it depends if the bus is under your control, either you're driving it or you have a group of people who are traveling together, so they have to stop, they have to get out of the bus, pray standing. So we all know the first pillar of salah is to stand upright. You cannot pray sitting unless something is beyond your control, out of your control. So for example, if it's Maghrib time, the sunset, the Salah time is going out, and you're worried that by the time you reach your house, you will not be able to pray. You will not be able to make it. So what should you do? He said you should pray sitting in the bus, and then once you reach home, you repeat the Salah. The reason is, if you pray while sitting in the bus and you die, at least you are free from any blame. You are not guilty of any sin. But you have to repeat that salah if you make it home. The other question is about the sister. She said that she has a land in Somalia and she doesn't know where to pay zakat. So she's asking the zakah on this land.
is it on the cost, on the amount of money she paid when she was buying it, or is the zakah on the current value? So the Sheikh said, if this land is for business, you're selling it, you're buying it, you're hoping you will sell it when the prices goes up, you're intending to sell it, then how to pay zakat? How would you pay zakat? Is it on the current market value or the cost, the amount of money you paid? So there are two opinions. So for example, if you have a shop, you have the merchandise, the items in the shop, the stock is about £100,000. That's what it cost you, and the market value is going up and down. There's fluctuation in the prices. You don't know what you're going to sell with. So normally you should pay the average price that it cost you. So if the land is for sale, you're intending to sell it, there's zakah every year, as long as you have that niyyah, that intention. If it is not for sale, you want to build it, you want to make it a house, there's no zakah on it. muraad ayaan leeyahay ii duceeya waa gabadh baa soo qortay gabadhii qur'aankana hadaaya aan talada siinayna waxaa raacsanayd duco ayaa raacsanayd insha Allah salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب العالمين يا الله آمين. الله وحنا ويديسنا سيدو مساعدك إنه كل مي إلهي نوجلدي سنو كل مي يا رب العالمين عرش الرحمن هوس كيسا نو كل مي يا رب العالمين قفل ومراد كيسا والمعصلة هين إلهو سي إلهو أنت والسن والككاقا إلهو أنت عليسك أو هاي صفضيد أو بدل إلهو أنت والكي والبهرك وهاي صفرحد أو بدل أنت أولادك حليهين إلهي وأيغو النبذ أسودا أنت وضدك قل عدينا إلهي وناصو هنوني أنت قور وناك سنشعل أولاد براراء إن أي دنيا كسر بيريان شعل إلهي قور وناك سنسي إلهي قور وناك سنسي إلهي قبلها يجي ولا شيء ذا قور وناك سنو يكود دجان إلهي سي حمانتي الزنا ذا إلهي كإلالي يا رب العالمين وحي كوكاف طومان إلهي سي حلال أي كوكاف طومان إلهي سي يا رب العالمين نسأل الله سبحانه وتعالى إلهي ونقا أقبله وجزاك الله خير وبركاته بارك الله فيك الله يتقبل جزاك الله خير بارك الله فيك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اطول محاضره وهي ما شاء الله الله يتقبل جهد جبار مرأة صالحة الله رياض يا هذا السلام عليكم.